Buenos días. Les damos la bienvenida a la sesión de inauguración del Foro sobre el futuro del Mediterráneo, que se celebra con ocasión de la presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo. Interviene, en primer lugar, la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol. Majestad, presidente del Senado, presidentes y representantes de los parlamentos de la Unión por el Mediterráneo, presidente de la Junta de Andalucía, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, comisaria europea para el Mediterráneo, secretario general de la Unión por el Mediterráneo, presidente del Parlamento de Andalucía, delegado del Gobierno en Andalucía, alcaldesa de Granada, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar, y creo que es en nombre de todos y de todas, expresando nuestro más sincero agradecimiento a Su Majestad el Rey por acompañarnos en este acto inaugural del Foro sobre el futuro del Mediterráneo. Muchísimas gracias. Es para mí un inmenso honor daros la bienvenida a la ciudad de Granada. No es casual que nos hayamos reunido aquí, una ciudad testigo y símbolo de la historia que se extiende a lo largo de las rutas comerciales del Mediterráneo. Como la de esta, la historia de tantas ciudades del Mediterráneo se construye mediante el encuentro de culturas diversas que atraviesan el mar y confluyen en una identidad mediterránea compartida, resultado de la integración y de la migración. Durante el año de la presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, el tema elegido ha sido la situación migratoria en el Mediterráneo desde una perspectiva integral. Hemos querido centrarnos en las causas que de manera transversal explican los movimientos migratorios en la región mediterránea y este foro trata de abordarlas a todas. Los movimientos migratorios son una realidad de siglos, algo inherente al ser humano, pero los desplazamientos forzosos causados por conflictos bélicos, violencia, persecuciones o violaciones de derechos humanos, además de por el hambre o los desastres naturales, se están convirtiendo en una crisis mundial cada vez mayor. Agradezco muy sinceramente que nos acompañe en este foro la nueva comisaria del Mediterráneo, la señora Suica, para presentarnos las ideas fuerzas del nuevo Pacto por el Mediterráneo. También tiene una enorme relevancia para nosotros la presencia del secretario general de la Unión por el Mediterráneo, el embajador Nasser Kamel, porque es nuestro deseo y nuestro empeño, desde que comenzó la presidencia española, reforzar el papel de la Asamblea Parlamentaria y hacerlo de la mano de la rama ejecutiva de la Unión por el Mediterráneo, para que podamos unir nuestros esfuerzos hacia el partenariado regional más fuerte. Fue el poeta Federico García Lorca, granadino y universal, quien describió el Mediterráneo como el mar divino de nuestra sangre y nuestra música. Creo que esta definición encierra una bellísima y acertada imagen de esta realidad nuestra, autónoma y de singularidades y de singulares características, donde median y se unen tantos mundos. Todos los pueblos que confluyen en el Mediterráneo pueden decir lo mismo que dijo Lorca, pueden hablar de este mar divino de nuestra sangre y nuestra música, porque el Mediterráneo es, sin lugar a duda, viaje y destino a la vez. Pero estoy segura de que nadie cuestiona que estamos viviendo una situación excepcional, una complejísima situación geopolítica que nos obliga a no perder de vista la realidad de la región mediterránea y a situarla en el centro de nuestros debates. Estamos muy atentos a la situación en Gaza tras la ruptura unilateral por parte de Israel del alto el fuego el pasado 18 de marzo. A las conversaciones entre Israel y Hamás y a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza con la colaboración de agentes internacionales. Estamos pendientes, sin duda, de la consolidación del alto el fuego en el Líbano y el cese permanente de las hostilidades. Y, por supuesto, seguimos muy de cerca la transición política en Siria que satisfaga las aspiraciones de la población civil. Están en juego la paz y la estabilidad de la región.
Las nuevas reglas unilaterales impuestas al comercio mundial por la nueva administración estadounidense nos condiciona a todos y a todas. A la vez, Europa se enfrenta hoy a una crisis histórica, porque lo que está en riesgo es la estructura de seguridad que nos sostiene desde 1945. El orden mundial se ha resquebrajado y ahora mismo empujan con empeño corrientes que intentan diluir a la alianza de valores democráticos. Forjar alianzas estratégicas con regiones vecinas y fiables se convierte ahora más que nunca en algo esencial. La importancia geoestratégica del Mediterráneo reside en que conecta 3 continentes: África, Asia y Europa. Sin embargo, las desigualdades económicas entre las 2 orillas del Mediterráneo han acabado convirtiéndolo en una frontera más que en un espacio común. Muchas personas se lanzan cada día al mar en busca de una vida mejor o simplemente para salvar su vida, huyendo de conflictos o de situaciones económicas difíciles en sus países de origen. Pero esta travesía es extremadamente peligrosa y las rutas del Mediterráneo, que aproximaron culturas en otros momentos de la historia, hoy cargan con miles de vidas humanas perdidas. La cruda realidad es que, a pesar de los esfuerzos, las rutas del Mediterráneo siguen siendo de las más mortíferas del mundo. Los debates en torno a la necesidad de una gestión ordenada y segura de la migración se suceden en foros internacionales. En nuestra pasada reunión de Parlamentos del Sur tratamos de encontrar vías de solución, poniendo el acento en la migración como una oportunidad de desarrollo tanto para los países de origen, tránsito y destino, como para los propios migrantes, la sociedad de acogida y la sociedad de destino, situando, por supuesto, en el centro los derechos humanos de las personas migrantes. Pero, como he dicho anteriormente, las personas no solo huyen de la pobreza, también lo hacen de la escasez de agua, de las sequías en África y las inundaciones en Pakistán, que coincidieron con el brutal aumento de las solicitudes de asilo que llegaron a Europa en 2023. La cuenca mediterránea ya tiene un serio problema de desertización y la escasez de agua puede ser la fuente de graves conflictos entre países de la región en el futuro, agravada por la crisis alimentaria que genera. Esto hace de la emergencia climática otra de las causas determinantes de los movimientos migratorios en la región. En el presente año se estima que la Unión Europea alcance su cifra más elevada, con un 22% de población por encima de los 65 años. A partir de este año, la población se irá reduciendo, al tiempo que asistimos a la explosión demográfica de un continente muy joven como es el africano. En 2025, casi la mitad de los menores de 18 años en todo el mundo serán africanos y africanas, y esta cifra se duplicará en el año 2050. Encontrar una salida en el mercado laboral a tantos y tantas jóvenes se presenta como un enorme reto y a la vez como una enorme oportunidad. Los acuerdos de migración circular y contratación en origen para organizar el trabajo de temporada en el país de destino ya son una herramienta consolidada entre algunos países, como es el caso de Marruecos y España, que desplaza anualmente a cerca de 15.000 trabajadores con beneficio mutuo para ambos países. Para potenciar estos beneficios, se trata de buscar proyectos de apoyo a los trabajadores temporeros en su retorno al país de origen, fundamentalmente a las mujeres, para que inicien proyectos productivos en su país. Porque incorporar la realidad de las mujeres en el diseño de las políticas migratorias también debe ser una prioridad. Además, en este año 2025, la Unión por el Mediterráneo, que surge del proceso de Barcelona, cumple su 30 aniversario. Y en el mes de noviembre está previsto que se complete el proceso de reforma iniciado en 2023 con la adopción en el 10º Foro Regional de Barcelona de una hoja de ruta o estrategia para el futuro del Mediterráneo. Nuestra intención desde aquí es contribuir a conformar esta hoja de ruta. Desde los parlamentos somos unos convencidos de la utilidad del diálogo intercultural,
Por eso, no quiero terminar sin agradecer a quienes participaron ayer en el acto simbólico de plantación de un olivo originario de cada una de sus regiones como símbolo universal de la paz. Se trata de 22 variedades de olivos seleccionadas que corresponden a las 22 regiones diferentes elegidas para el futuro Jardín de la Paz, que se situará en el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife. Se dice que el olivo es una de las primeras plantas que cultivó el ser humano. Sirva este poderoso símbolo, traído de los primeros orígenes, para sellar nuestro compromiso por la lucha de un futuro común. Un Mediterráneo estable, próspero y en paz es el objetivo de quienes nos damos cita hoy aquí. Espero que los debates y las conclusiones que adoptemos consigan reflejar esta realidad. Muchísimas gracias. A continuación, pronunciará unas palabras el presidente del Senado, el señor Pedro Royán. Majestad, Presidenta del Congreso, Presidente de la Junta de Andalucía, Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Presidente del Parlamento de Andalucía, delegado del Gobierno en Andalucía, querida alcaldesa de Granada, digo querida alcaldesa porque lo que hemos sido alcaldes siempre tenemos una especial relación, secretario general de la Unión por el Mediterráneo, comisaria para el Mediterráneo, miembros de la mesa, miembros del Senado, restos de autoridades, muy buenos días. En primer lugar, agradezco de manera muy especial la participación de Su Majestad el Rey en este foro, porque evidentemente su presencia respalda y apoya esta importante unión de países. También quiero agradecer la colaboración de la Presidenta del Congreso, así como la inestimable colaboración y apoyo de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Granada y del Ayuntamiento de Granada y del resto de instituciones que han hecho posible organizar de manera acertada y brillante este foro. Señoras y señores, se cumplen 30 años del proceso de Barcelona, un hecho que podemos calificar como histórico, que dio origen a esta unión por el Mediterráneo donde confluimos hoy más de 40 países. Aquel proceso se materializó gracias a la voluntad, al consenso y a la generosidad de los países para avanzar hacia la conformación de un espacio común que convirtiera al Mediterráneo en lo que siempre ha sido, un espacio de paz y un espacio de prosperidad. A todos nos une este mar histórico donde se desarrollaron las civilizaciones más antiguas que hoy conocemos. Gracias a este mar hemos establecido y fortalecido numerosos lazos históricos, culturales, diplomáticos, sociales y también económicos. Este intercambio nos ha enriquecido y nos ha hecho avanzar y progresar, consiguiendo que sea un lugar, un espacio de prosperidad y modernidad, como existen pocos en el mundo. Un Mediterráneo que nos ha unido, que nos une y que estoy seguro que nos unirá más estrechamente en el futuro si cabe. Esta responsabilidad histórica nos debe motivar para seguir trabajando de manera coordinada para que el Mediterráneo sea un espacio de oportunidades. No podemos permitir que este mar se convierta en el punto final de muchas vidas. El tema elegido para la presidencia de España en esta Unión por el Mediterráneo es la situación migratoria en el Mediterráneo desde un enfoque integral. No es una cuestión nueva, ya que se ha debatido en foros anteriores, pero representa una oportunidad para proponer y debatir perspectivas y soluciones más actuales y acordes a la realidad existente y cambiante. Según Frontex, la inmigración irregular en la Unión Europea se redujo un 38% a lo largo del 2024, alcanzando el nivel más bajo desde el 2021. Sin embargo, en nuestro país, en España, el número de inmigrantes irregulares se incrementó en un 12,5% en 2024, según los propios datos del Ministerio del Interior. Los gobiernos
deben responder de manera eficaz y con la máxima celeridad a un problema que está poniendo en juego a numerosas vidas. Deben llevar a cabo políticas que fomenten una inmigración segura, ordenada y regular, tal y como estableció el Pacto Mundial Migratorio de las Naciones Unidas, suscrito en el año 2018. Lo deben hacer de manera coordinada, de manera conjunta y de manera en el que se aborde en todos y cada uno de los foros internacionales y bajo el principio de dignidad humana, de libertad, de igualdad y de solidaridad. Y en este sentido, destaco el Pacto sobre Migración y Asilo aprobado por la Unión Europea, que ha sentado las bases de la política migratoria de la Unión Europea para los próximos años. La migración requiere de respuestas que trascienden de las fronteras, de un amplio conjunto entre los Estados, de un plan muy amplio. Se deben fortalecer los lazos entre los países de origen, tránsito y destino, trabajando de manera conjunta para evitar que se produzcan estos flujos que ponen en peligro numerosas vidas humanas y que tan solo benefician a las mafias que trafican con personas, con seres humanos. Y conlleva la implicación de todos los actores políticos, sociales y empresariales, y resulta esencial una coordinación entre todos ellos para alcanzar una respuesta eficaz. La migración puede ser un motor de desarrollo, una oportunidad para el crecimiento económico y una fuente de intercambio social y cultural. Lo hemos comprobado a lo largo de la historia. Las ciudades en las que han coexistido varias culturas y donde ha predominado la diversidad fueron ciudades prósperas, vitalistas y avanzadas. También la historia nos ha enseñado que los periodos de paz coinciden siempre con los más prósperos y avanzados. Las guerras son uno de los principales motivos que generan los flujos migratorios. Por este motivo debemos reivindicar que finalicen los conflictos que están teniendo lugar en estos momentos. Se debe alcanzar una paz justa y una paz duradera en todos y cada uno de ellos. Conflictos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que supone una grave amenaza hacia nuestras democracias y libertades. También la situación en Oriente Próximo es muy preocupante. Solicitamos un alto el fuego permanente y duradero, la liberación de los rehenes israelíes y de todos y de cada uno de los presos palestinos. También que se permita la entrada de manera inmediata de la ayuda humanitaria sin ningún tipo de condiciones y un plan a largo plazo que permita la paz, la estabilidad y la reconstrucción en la zona. Los conflictos deben sustituirse por el diálogo, los consensos y la diplomacia. Y debemos evitar la escalada de las tensiones. Debemos contribuir a la estabilidad en la zona euromediterránea y debemos apostar por invertir en la seguridad de todos y de cada uno de los Estados. La historia ha demostrado que los países que conformamos la Unión por el Mediterráneo siempre hemos superado cualquier circunstancia, por muy difícil y compleja que sea, y lo han hecho con iniciativas sustentadas en la paz, en la cooperación y mediante la estabilidad. Estamos ante un nuevo desafío que exige lo mejor de nosotros mismos. Pensemos en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en un mundo que queremos legar a las próximas generaciones. Este foro, sin duda, es una excelente oportunidad para dialogar, para aprender y para forjar un camino común basado en los valores y principios que se forjaron en la Conferencia de Barcelona hace ahora 30 años. Juntos, de manera coordinada, con voluntad política y con determinación, con mucha determinación, basándonos en aquello en lo que nos une a los más de 40 países que hoy estamos aquí representados. Estoy seguro de que lo conseguiremos. El Mediterráneo, sus gentes, sus pueblos y las futuras generaciones merecen que hagamos ese esfuerzo. No les defraudemos. Este foro puede ser y debe ser una gran oportunidad para demostrarlo y para lanzar un importante y significativo mensaje al mundo de paz, de unión, de estabilidad, de prosperidad y de respeto. Se logró hace 30 años en Barcelona y estoy seguro de que lo podremos hacer nuevamente. Y por lo tanto, les invito y les invoco a todos ustedes para hacerlo posible. Muchas gracias.
Seguidamente tendremos el placer de escuchar la conferencia magistral titulada El nuevo pacto por el Mediterráneo, a cargo de la comisaria para el Mediterráneo, señora Dubravka Šuica. Your Majesty, dear President of the Congresso, dear President of the Senado, Presidents of the Parliaments from the Union of the Mediterranean, Secretary General of the Union of the Mediterranean, members of parliaments, dear ladies and gentlemen. First of all, thank you for your hospitality. It is a great honor for me to be in Granada under the Spanish presidency of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean. On a personal note, I was here first time in 1974 on a high school excursion, just to understand the context. The Mediterranean and its shores are a shared and common space where we build on historical and cultural ties. It is a demanding but rewarding task to be the European Commissioner in charge of the Mediterranean. The decision to create a new portfolio demonstrates the importance of the countries in the southern shores to represent the European Union. My mission is to bring the partners around the Mare Nostrum closer together, the people and the economies. I aim to strategically connect the countries of North Africa, the Middle East, and also the Gulf region with the European Union. And there is a lot of potential for all of us. Coming from the city of Dubrovnik in Croatia, the Mediterranean is very close to my heart. As you might know, the Republic of Dubrovnik was a center of diplomacy and exchange, a hub for trade and dialogue in the Mediterranean. It was built on collaborations that turned into lasting friendships and partnerships. Today, we are following the same pattern. In the present time of geostrategic uncertainties, strengthening Mediterranean partnership is of great importance. Today, the Union for the Mediterranean is the only international organization bringing everyone around the Mediterranean to the table, including Turkey, and Western Balkans Mediterranean partners. In this capacity, as the European Union Commissioner for the Mediterranean, I'm committed to strengthening the Union for the Mediterranean for the benefit of all of us. I see the Union as one of the key partners in implementation of the new Pact for the Mediterranean. Let us briefly look at developments in the Middle East. The ceasefire in Gaza is being challenged every day, as all of us know. But we must remain hopeful. We can arrive at a permanent end of hostilities, the return of all hostages, and provide support to people of Gaza. We welcome the Arab reconstruction plan for Gaza, which could be a way forward. We need to help pave the way to two-state solution. This is why we are supporting the Palestinian Authority to be our main interlocutor. We want to strengthen them and accompany them as they carry out important reforms. Last month, I had the opportunity to visit Lebanon, Beirut, and I was encouraged by the new government's willingness to reform and ensure stability. But peace is a prerequisite for any reform and stability. We also see Syria facing a very challenging transition. The new government has been appointed, as all of you know, and we held a successful Syria conference last week. For the first time, it was done not only for Syria, but with Syria. The donor pledges are very substantial, and the European Union showed its leading role. Our approach to Syria is step by step. For every new step Syrian authorities take towards an inclusive political transition, we are ready to move forward with them. We have already lifted the sanctions in many areas to enable engagement with the country on recovery activities. We are also working with Jordan, and in the very first few weeks of my mandate, together with the King Abdullah I, I had the opportunity to sign I had the opportunity to sign the strategic and the comprehensive partnership as a basis for our stronger engagement. With regard to North Africa, we have been implementing the strategic and comprehensive partnership with Egypt for 1 year now. It is a very substantial contribution to the country's socio-economic development. I was in Cairo at the beginning of March, and I appreciate the crucial role Egypt plays for the regional stability. With Morocco,
we are exploring how to deepen our strong partnership and build people-to-people relations. With Algeria, we need to reflect on how to best tap on the potential of our relationship. I'm also going to be working with the Gulf countries, and I appreciate that they are assuming an increasing role in securing stability as mediators of conflict in the region, and also the positive effects of the triangular cooperation of the Gulf with the countries in the Middle East, North Africa, and with the European Union. Dear ladies and gentlemen, exactly 4 months into my new portfolio now, I can say that our new Mediterranean focus has been received positively throughout the partner countries. This is a good sign that together we can achieve more. Just think of the key areas for win-win scenarios for both sides. We can work on renewable energies, on clean tech, on on digital and transport connectivity, on migration, on security, and the blue economy. As I'm also the commissioner in charge of demography, I want to take this opportunity to emphasize people-to-people contacts. They are essential, especially for our youth. Now, I would like to share a few words about what I will be working on going forward. I will present a new pact for the Mediterranean in the autumn of this year. This pact won't be only communication and paper. I want to have this pact to be a genuine pact. There are 2 guideline principles for designing the new pact. First, we will do it together and in a process of consultation, and this is to invite you to contribute and to be part of this process. Second, our bilateral cooperation will be tailor-made to the needs of all partner countries and the EU member states. The pact will work as an umbrella for bilateral comprehension partnerships and regional cooperation between the European Union and the Mediterranean partners. One example of a regional initiative is Trans-Mediterranean Energy and Clean Tech Cooperation Initiative, so-called TMED. As I mentioned earlier, we all have a lot to gain from closer energy cooperation in the Mediterranean region, especially in renewables. Example of TMED. TMED will deliver multiple wins: faster economic development and more quality jobs. It will lower unemployment rates among young people. It will bring greater competitiveness, faster decarbonization, and more security in energy supply for both sides. The new Pact for the Mediterranean will also include a strong cultural and educational dimension. I want us to boost cooperation among foundations, university exchanges, and what I would like to achieve is to create a Mediterranean universities network. I also believe it would be of immense value to have a youth parliamentary assembly of the Mediterranean. As a former European Commissioner Vice President for Democracy, I have witnessed the power of positive impact of youth engagement. I invite us all to reflect how we can create this youth assembly together. Finally, I also need to develop stronger cooperation from security angle. This week, the Commission adopted a new internal security strategy following the preparedness strategy adopted last week. A key element is resilience through external partnerships, for example, to combat organized crime. We need to fight the smugglers together along the migration routes. And we need to look for legal pathways for migration and skills development. I'm firmly convinced that the more we successfully cooperate on areas of shared interest, the better our results will be. This is why I have started working on the new pact by a series of exchanges and consultations. I'm traveling to the region to hear from all stakeholders, governments, international and financial institutions, private sector, civil society, such as Anna Lindh Foundation and parliaments. I reiterate my invitation to all of you to join these exchanges and help shape new pact for the Mediterranean. And to conclude, now is the right moment for the European Union, to engage and deepen the relations in the Mediterranean. We are writing a new chapter in our relations, and the exchanges we have today will help craft it. I want to thank you very much for your attention, and I wish you a successful and inspirational conference. Gracias muchas.
Para concluir, interviene Su Majestad el Rey. Presidenta del Congreso de los Diputados, presidente del Senado, presidentes y representantes de los parlamentos participantes en este foro, presidente de la Junta de Andalucía, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, comisaria europea por el Mediterráneo, secretario general de la Unión por el Mediterráneo, presidente del Parlamento de Andalucía, que también nos acompaña, el delegado del Gobierno aquí en Andalucía, alcaldesa, por supuesto, de Granada, autoridades, señoras y señores. Aunque no es la primera vez que lo han escuchado esta mañana, permítanme que también yo les dé la bienvenida a España, aquí en esta queridísima ciudad de Granada, y a este foro de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, dedicado al futuro de nuestro mar, de nuestros países y regiones que compartimos su cuenca. Un encuentro que empezó a concebirse, como nos ha explicado la presidenta Armengol, ya durante la presidencia marroquí, y que la presidencia sucesiva, la nuestra, la española, ha incluido en su programa de trabajo. Esta ciudad es un lugar ideal para hablar del futuro que queremos compartir. Su arte y su historia nos invitan, más allá del goce sensorial, a una reflexión de carácter ético. ¿Qué lejos podemos llegar los pueblos de ambas orillas cuando el contacto y la convivencia se tornan en conocimiento y aprendizaje? Señoras y señores, el mundo vive días convulsos, como ya han escuchado y vemos a diario, y el extremo oriental de la cuenca mediterránea vuelve a estar, por desgracia, en el epicentro de la tensión, el conflicto y la tragedia. Las imágenes de sufrimiento y desolación nos hacen muy difícil hablar de esperanza y de futuro, pero nuestros pueblos necesitan, ahora más que nunca, palabras capaces de alumbrar políticas de progreso, políticas que alcancen a todos. Y esas palabras han de ser las de todos ustedes, la voz de todos los pueblos del Mediterráneo encarnada en sus parlamentos. Me gustaría contribuir a sus reflexiones con unos pocos comentarios acerca de los grupos de trabajo que vertebran este foro. El lema de la presidencia española es la situación migratoria del Mediterráneo desde un enfoque integral. La movilidad es, como sabemos, un fenómeno inherente a los pueblos, a las civilizaciones, al ser humano. Durante miles de años las migraciones han moldeado nuestro modo de ser, nos han hecho más cercanos o iguales e incluso más fuertes y abiertos al mundo. Ese consenso en torno al sentido y la importancia del fenómeno migratorio nos obliga a luchar contra sus lados más oscuros. Las redes que operan al margen de los cauces legales, las mafias que trafican con personas y cuyas víctimas primeras son los propios migrantes, sus perspectivas de futuro, su integración, sus derechos, su dignidad. Debemos seguir trabajando por una migración ordenada, segura y regular y tratar de dar respuesta entre todos a los desafíos de seguridad, desafíos climáticos, socioeconómicos, que a menudo subyacen a la decisión de abandonar su propia tierra. Señoras y señores, entre esas causas profundas están, como decía antes, la inseguridad y la violencia. Son muchas las regiones afectadas, muchos los conflictos abiertos y latentes, y algunos quedan por completo al margen del foco mediático. Pero quiero referirme aquí en concreto a la situación en Oriente Próximo. Con una desazón enorme hemos visto la interrupción de las negociaciones sobre Gaza y el regreso de los bombardeos e incursiones de combate que a diario causan más muertos y heridos, más desplazamientos y más destrucción.
todo además en un tiempo geopolítico que plantea enormes incertidumbres. No nos dejemos ganar por el desánimo o el fatalismo. Sigamos clamando por el retorno al alto el fuego, la reanudación de las negociaciones, el regreso de los rehenes a sus casas y la entrada urgente de ayuda humanitaria que alivie la situación desesperada de cientos de miles de personas. Y una vez lograda la tregua, sigamos contribuyendo con nuestra acción diplomática a una paz justa y duradera, sobre esa base que la mayoría mantenemos de la solución de los dos Estados, una paz que permita afrontar cuanto antes los trabajos de reconstrucción. En clave de estabilidad regional es preciso también que trabajemos por afianzar el alto el fuego alcanzado el pasado mes de noviembre, como se ha mencionado también, en el Líbano, y por una transición política pacífica e inclusiva en Siria, un proceso que respete la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país. Señoras y señores, el impacto grave y acelerado de las crisis climáticas es un desafío inaplazable en una región de más de 500 millones de personas con un problema cada vez más acuciante de estrés hídrico. Sabemos de las dificultades que atraviesa la agenda del medio ambiente en un marco de inquietante erosión del multilateralismo. Pero sabemos también las consecuencias de no afrontar con absoluta seriedad los riesgos climáticos en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestro modo de vida, y los países mediterráneos con mucha frecuencia lo vivimos y padecemos en primera persona. Así que debemos seguir cooperando para hacer de la nuestra una región cada vez más resiliente y también neutra en términos de emisiones de CO2. Y al hablar de futuro resulta obligado referirse a los jóvenes, a sus expectativas en relación con el acceso a la educación superior, al mercado de trabajo, a la vivienda y a la financiación para el emprendimiento. Cooperemos en particular en la creación de empleo juvenil, empleo de calidad, la formación profesional, el acceso a la tecnología y la igualdad de oportunidades. Debemos a los jóvenes, a sus proyectos e iniciativas, ese impulso que necesitan para participar de la construcción de una sociedad futura que sea efectivamente una sociedad mejor. Desafíos de enorme importancia son también la erradicación de la violencia de género, la lucha por la igualdad y por el lugar que le corresponde a la mujer. España, como saben, lleva años apostando con firmeza por la igualdad, fruto de un sentir amplio y arraigado de la sociedad española, que es hoy un signo distintivo también de nuestra política exterior. La igualdad es un proceso siempre en marcha, un aprendizaje constante que debemos abordar desde una perspectiva integral, que abarque la educación, el empleo, la sanidad, la economía, el mundo de la empresa y las administraciones públicas. Quiero destacar el papel de la Unión por el Mediterráneo en todos los ámbitos a los que me he referido y en tantos otros. A partir de su fundación en el año 2008, la Unión por el Mediterráneo se ha ido consolidando como el mejor catalizador para el diálogo y la cooperación, el puente más sólido hacia un futuro posible de paz, estabilidad y bienestar compartido. Este 2025, año en que se cumple el 30º aniversario de la Declaración de Barcelona y el 20º de la Fundación Anna Lindh, se presenta como un punto de inflexión, un momento propicio para, con la perspectiva del camino ya andado, renovar nuestro impulso con más fuerza aún. Dos procesos importantes coinciden en el tiempo: el proceso de reforma de la propia Unión por el Mediterráneo, iniciado en el año 2023, y un ambicioso ejercicio de refuerzo de las políticas mediterráneas en el seno de la Unión Europea, un ejercicio que deberá culminar en ese nuevo pacto por el Mediterráneo que tanta expectación suscita y del que nos acaba de hablar la comisaria Suica. Es un tiempo
para fortalecer estructuras y buscar más sinergias, más eficacia, una visión compartida y un enfoque aún más estratégico. Aprovechemos el momento y estemos a la altura de lo que nos demanda. Reforcemos entre todos el partenariado mediterráneo. Señoras y señores, queridos amigos, permítanme que termine donde comencé, es decir, en Granada. En esta ciudad hay muchas cosas que les aconsejamos y animamos a conocer, pero hay un palacio del siglo XVI conocido como la Casa de los Tiros, en cuyo dintel hay escrito un lema que dice así: el corazón mande. Y eso es lo que les deseo a ustedes, tanto en estos días de encuentro como más allá, en el día a día de su labor parlamentaria. Que el espíritu de concordia prevalezca siempre, que les guíe en las deliberaciones y decisiones políticas y oriente el diálogo y la cooperación entre todos los pueblos del Mediterráneo. Les deseo unas sesiones fructíferas, que se encuentren bien en nuestro país y muchas gracias por su atención. Señoras y señores, damos por finalizada la sesión inaugural del Foro por el Futuro del Mediterráneo. Rogamos no abandonen la sala hasta que Su Majestad el Rey y las autoridades que lo acompañan hayan efectuado su salida. Muchas gracias.
ocupan sus lugares, empezaríamos la primera sesión. Espero que hayan podido comer algo. Entonces empezamos la primera sesión, que es la Conferencia Global sobre la Alianza de Civilizaciones, Paz, Seguridad y Estabilidad en la región mediterránea. En esta tenemos 4 oradores invitados. Empezaremos con la ponencia del secretario general de la Unión por el Mediterráneo, el embajador Nasser Kamel, al que le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros, cuando quiera. Thank you very much, Your Excellency, Ms. Francina Armengol, Speaker of the Congress of Deputies of the Kingdom of Spain. My compliments to all the Speakers of Parliament and Deputy Speakers of Parliament and Member of Parliament who are present with us today, and of course our colleague from the European Commission, Anna Lind, EMED, and all our partners working for the people and the countries of the Mediterranean. Our region, Your Excellencies, is a bridge. It's a bridge between continent, culture, economies, and it is home to vital shipping routes, energy resources, trade corridors that connect Europe, the Middle East, North Africa, with the rest of the world. But despite this huge potential, the Mediterranean is a hotspot of many challenges that pose actually multi-layered risk to our peace, security, and stability, not least to our younger generation, from climate emergency to geopolitical tension to insufficient economic integration and widening economic disparities within our countries and between our countries. That leads, of course, to social fragility and vulnerability. At the grassroots level and in the digital space, many communities are divided in our region by violent language, discrimination, hate speech, and the weaponization of disinformation. The demographic pressure, both in the north with an inverted demographic pyramids, but also in the south, where the population has doubled in the last decades. Not to talk about one of the major subjects we're discussing today, which is migration, and we know the pressure this issue is putting not only on the country of the EU, but also in the southern Mediterranean country, where Jordan, for example, 1 out of 4 inhabitants of Jordan is a migrant. Egypt has 9.5 million migrants, and we have many examples that points that the problem is twofold. It's not only a problem of the north versus the south, it is a common problem. That's why we need to deal with it together. So we must preserve in the belief that by advancing dialogue and cooperation, we can offer glimmers of hope, especially for our young people. And we must also recognize that narrative matters, and political narrative matters more. Words galvanize emotions and build perception. Excellency, ladies and gentlemen, we must also acknowledge that Europe's stability and prosperity cannot be achieved without cooperating on equal footing with its eastern and southern neighbors, and vice versa, of course, especially given the current paradigm shifts in the international context, with the erosion of the rule-based order and multilateralism. The trend for a fragmented global orders seems to have accelerated after the US election and the growing transatlantic tension that followed. In my view, my humble personal view, if the EU is to remain an influential player regionally and globally and builds its own autonomy, it must remain engaged with its neighborhood, south and east, through regional cooperation on major issues such as climate change, green transition,
and it should play a major role in peace efforts towards a geopolitical settlement to the long-standing conflict in our region, which is the Israeli-Palestinian conflict, and there is only one possible solution, which is a two-state solution. Against this backdrop, we need to ask ourselves if we have done enough to empower regional and multilateral frameworks to address common challenges over the past 30 years. Did we do enough to promote mutual understanding? I believe that the EU and also the southern neighbors have privileged in the past a rather bilateral management of their foreign relations, mostly when it concerns trade and investment or even tackling geopolitical tension in the region. However, I believe that the creation of a portfolio dedicated to the Mediterranean at the European Commission and the announcement of a new EU Pact for the Mediterranean, and we just heard the speech by Commissioner Šuica, brings a renewed optimism. In my recent meetings with her, I felt and verified the existence of a new drive which can provide an opportunity to reinvigorate cooperation between the two shores of the Mediterranean in very important areas, such as climate change, green and digital transition, human mobility, or social cohesion. This new centrality of the Mediterranean in the European agenda and the elaboration of a new pact in a spirit of ownership from the region can bring leverage to the regional dimension of dialogue and cooperation that we at UFM embodies and promote in terms of mutual understanding between our countries and between our people. The fact remains that the region's most pressing challenges cannot be tackled in isolation. Revitalizing multilateral cooperation at the regional level strengthens the Mediterranean and plays a crucial role in restoring global stability and order. 2025, ladies and gentlemen, must be therefore a year of renewed commitment to the spirit of Barcelona process and empower its institutional framework in reshaping its mandate and the UFM capacity for enhanced dialogue and cooperation for the years to come. Ladies and gentlemen, in such a critical moment in our history, it is time to come together and to forge a new path, one illuminated by hope and understanding. We, the Union for the Mediterranean, stand ready to contribute to the reinvigoration of the Euro-Mediterranean cooperation, and for this purpose, we have embarked on a reform process to ensure that the organization is fit for purpose in the years ahead. This reform seeks to strengthen our capacity to act, enhance our resources, and provide us with a renewed mandate to address emerging regional challenges with a forward-looking approach. With such a strengthened framework and a renewed vision, we believe the UFM is poised to lead the way towards a more integrated, resilient, and sustainable Mediterranean region, and we stand ready to cooperate and finding synergy and complementarities with our friends and partners. To conclude, ladies and gentlemen, the Barcelona process is more than an initiative. It is a testament to the power of dialogue and collaboration in overcoming differences. In the year that marks the 30th anniversary of the Barcelona process, while we recognize the challenges and the work that lies ahead, we must recommit to the ideals of dialogue, cooperation, and mutual respect that have defined the process since its inception. In an era of divisive politics and tragic conflicts, building bridges and promoting intercultural dialogue and cooperation is needed more than ever. There is no alternative, ladies and gentlemen. Dialogue is the antidote to division. So together, we can build a region that thrives on its diversity,
draws strength from its shared challenges and unlocks its full potential, and most of all, let our actions help build a region that never loses sight of each other's humanity. Thank you very much, ladies and gentlemen. Muchísimas gracias, señor Kamel. Tiene ahora la palabra el director ejecutivo de la Fundación Anna Lindh, el señor Josep Ferrer, también al que le agradezco muchísimo su presencia y el trabajo que hace la Fundación. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Your Excellencies, first of all, I would like to thank the Parliamentary Assembly of the UFM and the Cortes Generales for inviting the Anna Lindh Foundation to this session. I take it as a recognition by the organizers that intercultural dialogue and mutual understanding across the Euro-Mediterranean societies, which is the core of the ALF mandate, is actually the best antidote to conflicts and tensions that are plaguing our region. As already mentioned, this year we commemorate the 30th anniversary of the Barcelona process. Indeed, in 1995, the Ministers of Foreign Affairs of both shores of the Mediterranean decided to join forces to create around our common sea, a space for peace, stability, shared prosperity, and dialogue between cultures and civilizations. A common ground to build together on our shared values, learn from each other on equal terms. The logic at that time was clear. It was inspired by the principles of the liberal European model that functioned in the East. Access to the European market through the creation of a free trade area, with a structural reform that will boost prosperity and democracy dynamics. This Euromed partnership applied a pure regional approach, and after a few years, it became clear that it was very difficult to move forward with all the countries together. This is why the idea of the European neighbourhood policy came and entered into force in 2007, with a bilateral approach to complement the Barcelona process. The ENP introduced the concept of outstanding student with a very attractive slogan, everything but institutions. Then, in 2005, the ALF was created to strengthen the dialogue between cultures and civilizations dimension. And later, in 2008, our sister institution, the UFM, was established. Starting in late 2010, a series of social movements, as you know, and revolutions took place. And a brief period of enthusiasm came into the region with two new concepts. And both were very much linked to the commitment to promote democracy. The first one was the more for more, the positive conditionality, and the 3 M's, money, market, and mobility. But unfortunately, this period of excitement did not last long. In 2015, a review of the ENP was carried out with a very pragmatic approach based on 2 principles: differentiation and flexibility, case by case. And security and stability became top priorities. Then, in 2021, the new agenda for the Mediterranean was launched to work together with the southern partners on common challenges such as peace and security, migration and mobility, digital and green transitions, and good governance, among others. And now, in 2025, 30 years later, consultations are taking place to develop a new pact for the Mediterranean. Yesterday, the Anna Lindh Foundation brought together a group of experts and a highly qualified young people. 5 of them will be with us today and tomorrow,
to discuss and to propose initiatives to reinvest in human and cultural dimensions of the Euro-Med relations as an honest contribution to the new pact. This cultural bond between our societies is what makes the Euro-Mediterranean partnership so unique and a treasure that many other global regional players envy us. Soft power is more relevant than ever to defend the legitimate interest of the Euro-Mediterranean countries and EU institutions, and to contribute to solve misperceptions, mistrust, and miscommunication by addressing the issue of narrative, which is, by the way, one of the priorities of the Annual Foundation. And here I would like to highlight the relevance of some aspects that are crucial to achieving a comprehensive new pact for the Mediterranean, that are fully in line with the principles and ethos of the Alliance of Civilizations. The first one is consider international cultural relations and culture in general, not as an exercise of propaganda, but as a way to benefit from the power of culture in the region, to unite countries, and to engage people and build cohesion without our own societies. The second one is give priority to youth and civil society mobility as a way to intensify ties and build on our respective shared values. And finally, promote civil society cooperation and engagement in both shores of the Mediterranean, not only by contributing to participatory processes or policy-making dialogues, but also as an essential element for the successful implementation of policies and strategies. The new pact must serve to build gateways between the two shores of the Mediterranean and promote exchanges to create true alliances, generate trust and mutual understanding at the grassroots level and institutionally. This is, in fact, the most reiterated demand of civil society in the South. A civil society, and I think it is essential to emphasize this, who shares our common values and has a constructive role to play in those endeavors. I will finalize highlighting that there will not be peace, security, or stability in the Mediterranean region without hope. And the Annual Foundation, we are very much and extremely committed to it. So thank you very much. Muchas gracias, señor Forré. Ahora tiene la palabra el director general para el norte de África en la Dirección General para Oriente Próximo, África del Norte y el Golfo de la Comisión Europea, el señor Francisco Gaztelu Mezquiriz, cuando quiera. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much to all the people who took the floor before me. Thank you as well. I join my thanks to the Secretary General Kamel of the Union for the Mediterranean, and as well the Secretary General of the Annual Foundation that who spoke before me. The Commissioner already today in the morning explained the issue on which I will focus my intervention, which is the Mediterranean Pact. We call it the new Pact for the Mediterranean, but actually we could already challenge this, meaning there is no pact for the Mediterranean yet, so why do we call it new? Having said that, the thing is that we want to present something new. And instead of having yet a new policy from the EU on the Mediterranean, we have, as Giuseppe already said, the agenda for the Mediterranean. What we want is to invite our partners in the region, what we call the Southern Neighborhood countries, but also the member states of the EU, all of them, but in particular those as well, of course, with shores in the Mediterranean, to explore and to see whether they want to take the invitation to have a pact. And a pact is an agreement, is something that has to be agreed by different members, and therefore cannot be, per definition, communication of the Commission, a new piece of legislation, or something of that type.
So that's the first step. The first step is that we have launched a consultation process on this to see whether there is an interest, there is a joint commitment by all sides of the Mediterranean to embark on something that will indeed increase stability, security, prosperity, and opportunity in the region. Because we believe that in a time where others are disengaging, it is very important to engage. And we believe as well that the Mediterranean can be a center of influence for the rest of the world. But for this, we really need to have this joint commitment. So the Pact, to be new, will propose very specific initiatives. It's not going to be, again, an agenda or a menu of the different policies or things that we are already doing, in fact, between each other. What it's going to propose is what we call clusters of actions, flagship projects, however you want to call them, very specific, very new, connecting the elements that are already in place. I was, for example, having a discussion last week with different stakeholders on vocational training, skills development, upskilling, learning, job creation. And we realized there were more than 60 different activities in this area. Sometimes the job creation is linked to training, sometimes the training is linked to private investment, sometimes it is not. What we want is to really make sure that, with our financial instruments that are providing guarantees, we bring the private actors, private companies from both sides, working together in and tapping the huge investment and economic development potential of the region. We also said, as the Commissioner said, we also want to bring together a strong network of an alliance of universities and higher education. We also want to look at how to expand Erasmus Plus in the south and make things, scale them up and increase them in dimension. So that's a little bit the invitation. And we don't want to come up with too many ideas yet. We are reflecting on them. But what we want first is to hear from all stakeholders in the EU and in our partner countries. We'll also be consulting other actors in the region, which will not be covered by the Pact itself, but whose views matter to us, such as the Gulf countries and other countries as well in Africa, in the enlargement countries as well of the Mediterranean. The UFM has been also very helpful, and the Alin Foundation in consulting as well all the stakeholders, so we want to thank them for this. IMED as well, who will intervene later, I think, has also opened a process of consultation, and we really want to be in the listening mode until the end of April, and after that we will really engage at more senior official level and ministerial level until we'll present the contribution of the Commission to the Pact in September. And we want to then look at sealing the Pact aligned in the context of the Barcelona process that we will this year, whose 30th anniversary will be celebrated this year together with the 20 years as well of the existence of the Al-Alind Foundation. And parliamentary diplomacy and the Parliament's role, obviously, in the Pact will be key. The Commissioner today as well proposed the creation of a young assembly of parliaments. This is something, of course, is for you, President, to consider together with the other presidents and vice presidents of the different parliaments. But it's something we'd like to as well put our weight on, because we believe that the role of youth in governance, democracy, the role of the parliaments as part of the Pact will be huge. And the Pact will, of course, not serve its purpose if we agree on it, and once we have agreed, if it does not become an avenue for bringing as well more conflict resolution and peace in the whole region. The situation has deteriorated, as you know, but if we want to take a little of solace in statistics, and I'll finish with this. The European Parliament precisely has published recently a Eurobarometer survey with historic levels of approval of EU membership linked to peace and security. So indeed, we believe that through integration, more approximation, more
cultural cooperation, people-to-people contacts, all the things I've mentioned. It will really make this happen at a necessary scale in the Mediterranean. We can bring as well more security, stability and peace with the help of the Pact. So I leave it here. Thank you. Muchísimas gracias, señor Gaztelu. Tiene ahora la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, el señor Giuseppe Antocci, para presentar las conclusiones de la reunión de la Comisión Política sobre la situación en Oriente Próximo. Cuando quiera. Grazie, illustre Presidenza, onorevoli colleghi, signori e signore. È per me un onore partecipare al forum sul futuro del Mediterraneo e a questo panel dedicato ad un tema tanto importante quanto sensibile, la pace e la stabilità nella regione. Voglio condividere con voi con grande soddisfazione i principali esiti della riunione della Commissione Politica di cui sono Presidente, tenutasi lo scorso 27 marzo a Bruxelles. Abbiamo discusso con i membri della Commissione del ruolo che la diplomazia parlamentare può svolgere nel favorire un processo di pace in Medio Oriente. La riunione ha visto la partecipazione di numerose delegazioni provenienti da entrambe le sponde del Mediterraneo, inclusi i paesi che hanno avuto e continuano ad avere un ruolo centrale nei negoziati di pace. Questo innanzitutto dimostra chiaramente l'importanza di un dialogo continuo e costruttivo per affrontare una delle questioni più complesse e delicate del nostro tempo. Un aspetto estremamente positivo e significativo della riunione è stata la partecipazione attiva di entrambe le delegazioni palestinesi ed israeliane, che ringrazio per aver partecipato. Un segnale inequivocabile questo, che un dialogo diretto anche in un contesto parlamentare non è solo possibile, ma necessario. La presenza di entrambe le parti in un incontro di questo tipo credo rappresenti anche un riconoscimento implicito rispetto al ruolo che la nostra Assemblea può svolgere nel favorire il dialogo e contribuire attivamente a un processo di pace che, se anche appaia ancora lontano, deve essere l'orizzonte al quale mirare. L'obiettivo della riunione è stato quello di utilizzare i canali di diplomazia parlamentare per consentire di creare un clima di maggiore fiducia tra le parti, condizione essenziale per discutere di come rilanciare negoziati costruttivi e per avere una visione sulle condizioni da garantire nel prossimo futuro. Mi sono impegnato con l'ufficio di presidenza della nostra Assemblea e con i colleghi della Commissione Politica a riportare le principali conclusioni della riunione. Un primo punto rispetto al quale ho riscontrato grande convergenza riguarda il fatto che la rottura del cessate il fuoco a Gaza ha rappresentato una doccia fredda rispetto alle speranze che avevamo riposto nell'accordo firmato in gennaio, che seppur con difficoltà sembrava svilupparsi positivamente. La stragrande maggioranza delle delegazioni presenti ha messo l'accento su un elemento fondamentale: l'assoluta urgenza di ritornare quanto prima alla piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, di liberazione degli ostaggi israeliani, la necessità di garantire un accesso senza ostacoli all'assistenza umanitaria in tutta la striscia di Gaza e una pace duratura e sostenibile, basata sulla soluzione di due Stati. La delegazione palestinese ha sottolineato come gli attacchi militari avvengono anche in aree dove non c'è la presenza di Hamas, come in Cisgiordania. Ha messo l'accento sulle disperate condizioni umanitarie a Gaza, senza accesso a elettricità e acqua, e sottolineato il pieno rifiuto del piano di ricostruzione di Gaza proposto dall'amministrazione Trump, chiedendo infine una conferenza internazionale per stabilire uno Stato palestinese basato sui confini del 1967. La delegazione israeliana ha sottolineato che la guerra in corso è una conseguenza degli attacchi del 7 ottobre 2023, che Israele rimane determinato a continuare i suoi sforzi fino al rilascio di tutti gli ostaggi. Il deputato della Knesset ha descritto le complessità che Israele affronta con alcuni dei paesi vicini che ne mettono in discussione il diritto di esistere, ed ha espresso preoccupazione sull'effetto che l'educazione al radicalismo e all'odio possa
possono avere sulle future generazioni. Ha infine ribadito l'impegno per la pace, sollecitando i leader regionali a lavorare insieme per garantire un futuro più speranzoso. Molti colleghi hanno altresì espresso viva preoccupazione per le nuove tensioni tra Israele e Libano, chiedendo un impegno delle parti volte a ristabilire il cessate il fuoco ed evitare ulteriori escalation. Da parte mia ho ricordato che il rispetto del diritto internazionale e la protezione dei civili rimangono punti centrali per lavorare ad un futuro sostenibile. Il Parlamento e l'Unione Europea hanno sempre sostenuto la soluzione dei due Stati per i due popoli e il rilancio del processo di pace. Cari colleghi, è proprio in momenti critici come questo che dobbiamo lanciare segnali politici forti, chiari, a favore della pace. L'Assemblea euromediterranea ha la responsabilità di svolgere un ruolo costruttivo in questo senso, lavorando per costruire ponti. La diplomazia parlamentare ha una potenzialità importante e dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare il dialogo, per costruire la fiducia e per supportare il processo di pace a livello regionale e internazionale. Il mio auspicio è che tale spirito possa essere anche ripreso nelle conclusioni ufficiali di questi 2 giorni di discussione. Vorrei concludere con le parole che ho utilizzato concludendo la Commissione il 27 marzo a Bruxelles. In fondo una speranza, un sogno, la speranza che un bambino palestinese non debba pensare che il suo coetaneo un giorno sarà un soldato che butterà le bombe su di lui, e così come un bambino israeliano non debba pensare che un bambino palestinese un giorno si farà esplodere facendo danni e morti. Ecco, io penso che la nostra Assemblea, forse l'umanità, deve solamente sperare che quei 2 bambini possano un giorno pensare di essere solamente amici. Grazie. Muchas gracias, señor Antocci. Ahora hemos terminado las intervenciones de los oradores invitados y empezaríamos con el turno de palabra de la gente que ha pedido la palabra, valga la redundancia, y estos tendrían un tiempo de 3 minutos. Sé que es complicado, pero si la gente se puede ajustar, pues mucho mejor. En primer lugar, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Egipto, el señor Mohamed Aboulenin. شكرا جزيلا. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص التحية والتقدير إلى السلطات الأسبانية البرلمانية والحكومية، وتحية خاصة إلى جلالة الملك لاهتمامه الكبير وحضوره الشخصي ومشاركته البناءة وحديثه الشيق الهام الذي أدلى به. وأقرر أمامكم تماما أن كل ما قاله جلالة الملك يتطابق تماما مع السياسة المصرية ومع الأهداف المصرية ومع ما توصلت إليه مصر من مبادرات تتطابق مع أعمالها طيلة الأعوام الماضية لوجود حل الدولتين والوقف الفوري لإطلاق النار ولدخول مساعدات الغذاء والدواء وكل المساعدات الإنسانية التي تستلزم الحياة في غزة. لقد استمعنا اليوم وأنا في غاية السعادة أن أستمع إلى فكر جديد، فكر وضاع، فكر التحديث وفكر التقييم. فبعد 30 عاما مضت يقف الكل ليقيم أداء 30 عاما مضت، ونحن جميعا نقر أننا في حاجة إلى تحديث جيد، تحديث شامل. وحيي السيدة الفاضلة سويكا المفوضة الأوروبية أنها تتحدث عن عهد جديد وعن اتفاق جديد وعن ميثاق جديد. وتحدث الأخ الفاضل معالي السفير ناصر كامل عن أدوات هذا التحديث. إنني في غاية السعادة أن أستمع اليوم إلى فكر جديد، فكر يدعو إلى التفاؤل
ويحدد المهام والاستراتيجيات. ودعونا نقف جميعا أمام ما حدث من مهاترات في الفترة الماضية. هذه الخطر الجم الذي يلحق بالأمة العربية، هذه الحرب الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، الاحتلال الإسرائيلي لغزة وللضفة الغربية والدمار الشامل والإبادة الجماعية وما حدث فيها من تطورات. ولم يقف إلى هذا الحد، ولكن زادت الطموحات لفكر متطور لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه إلى بلاد أخرى. وكان الرد الحاسم لمصر وللأردن لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا ولن تكون على حساب أرض عربية أخرى. الشعب الفلسطيني له كل الحق أن يبقى في بلاده وأن يقيم دولته، وتكون دولته في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو الحديث. إذا أردتم السلام فعليكم أن تتمسكوا بمبادئ السلام، وأن تتحدوا وأن تذكروا وأن تعوا تماما جذور المشكلة أنها احتلال، ويجب التفرقة تماما. وقد قلت ذلك في اجتماع الهيئة السياسية اللجنة السياسية أن القضية لم تبدأ من 7 أكتوبر. 7 أكتوبر كان بمثابة الآثار التي حدثت من 48 و67 والانتفاضة و5 حروب قبلها دمرت غزة تماما. علينا أن نعي أن العودة إلى المفاوضات والعودة إلى الحل السلمي الشامل هو الطريق الوحيد لإقامة دولتين، وكلنا أمل أن يتم ذلك، وأن تعي إسرائيل أن إقامة دولة بجوارها هي إجراء هام حتى لأمنها. فحينما تكون هناك دولة يكون هناك رئاسة، تكون هناك حكومة، وتكون هناك مسؤولين يمكن التفاوض معهم. أما إذا كانت هناك الاعتراض على الدولة ولا يوجد أي مبادئ للحديث مع بعض، فيبقى الإرهاب ويبقى التطرف ويبقى التشدد، ولا يكون هناك ردع عن ذلك. أنا أرجو كل الرجاء أن نعي أنه لا منتصر ولا رابح في كل الحروب التي حدثت. 5 حروب قامت بها إسرائيل لم تستطيع أن تحقق انتصارا واحدا. علينا العودة إلى مبادئ السلام وإلى جذور المشكلة وحلها. السادة الحضور، سعدت كثيرا اليوم حينما نتحدث عن التحديث الاقتصادي، وهنا المنهج الذي نعي أن العالم كله يتغير الآن. العالم كله يسير نحو الإقليمية، يسير نحو التبادل الإقليمي والتكامل الإقليمي. وها نحن لدينا الحوار والحضارة التي نفتخر بها. وإذا كان أجدادنا ترك لنا حضارة نفتخر بها، فعلينا أن نصنع الحضارة الحديثة. علينا أن نتكامل مع بعضنا البعض لنصنع الحضارة العلمية، الحضارة الحديثة التي يمكن أن نتكامل بها. كل المتغيرات تتغير، والآن النظام العالمي الجديد يتشكل. أين نحن من ذلك؟ علينا جميعا أن نقف ونقول كلنا جنود في المرحلة القادمة لأن نضع هذا الهيكل الجديد، هذا الفكر الجديد، ليكون في الجامعات ومع المستشارين ومع المتخصصين ومع رجال الأعمال ومع رجال الاستثمار وفي كل مراحل الحياة هذا الفكر الجديد الذي يمكن أن ينمو ويتطور ونكمل كل منا الآخر. علينا أن نقول كلمتنا أمام العالم أننا قادرون أن نبني حضارة جديدة. علينا أن نقوي بعضنا بكل الإمكانيات الكامنة. نحن كما قال الأخ الفاضل من قبل أن لدينا كنز، وهذه حقيقة. علينا أن نخرج من هذا الكنز Señor vicepresidente, tendría que ir terminando. Thank you. أنا أريد ألا أطيل عشان الوقت، ولكنني أتحدث إليكم من القلب، وسوف يكون لنا في جلسات أخرى أحاديث أخرى في التخصصات المختلفة الاقتصادية والأمنية والسياسية. والسلام عليكم ورحمة الله. Muchísimas gracias, vicepresidente. Tiene ahora la palabra la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la señora Pina Picierno, cuando quiera.
Sì, grazie Presidente, un saluto a tutti gli illustri ospiti presenti qui. Cercherò di essere breve, anche se la tematica che affrontiamo è naturalmente una tematica complessa che richiederebbe tempo a disposizione. La stabilità della regione mediterranea è, come sapete, gravemente minacciata dai conflitti armati, dalle crescenti tensioni geopolitiche. Naturalmente, come emerge anche da questo dibattito, la crisi, in particolare in Medio Oriente, continua a rappresentare un punto di enorme, di grandissima preoccupazione. Dunque il ripristino della stabilità, la fine del conflitto devono essere e sono priorità assoluta per tutti quanti noi. Le immagini dell'orrore del 7 ottobre rimarranno per sempre, io credo, nelle nostre menti. E non c'è nessun tipo di giustificazione, non ci può essere nessun tipo di giustificazione a quell'orrore. I 2 anni di guerra che sono seguiti, le migliaia di vittime, la distruzione che sono derivate stanno segnando la nostra coscienza collettiva, lasciando delle cicatrici indelebili nella storia della regione e nelle vite di intere generazioni. Allora noi abbiamo la necessità di un impegno diplomatico e coordinato per ottenere intanto degli obiettivi precisi immediatamente, perché la situazione sta diventando ed è assolutamente insostenibile. E allora 3 proposte, 3 impegni. Il primo, favorire un ritorno immediato alla piena attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e sul rilascio degli ostaggi. Il secondo, garantire progressi verso la seconda fase dell'accordo con l'obiettivo della piena attuazione che porti al rilascio di tutti gli ostaggi ad una cessazione permanente delle ostilità. La terza, il terzo obiettivo, assicurare un accesso senza ostacoli e una distribuzione sostenuta su larga scala degli aiuti umanitari dentro e attraverso Gaza, così come va ripristinata immediatamente la fornitura dell'elettricità, inclusa quella per gli impianti che servono alla desalinizzazione dell'acqua, e la nostra Assemblea deve far sentire la propria voce in questo processo, promuovendo soluzioni concrete, impegni concreti per la pace e per la sicurezza. Sapete che l'Unione Europea ha accolto con favore il piano arabo di ripresa e di ricostruzione approvato dal vertice del Cairo lo scorso marzo ed è, pensiamo, una base importante rispetto alla quale noi siamo pronti a collaborare immediatamente. L'obiettivo di tutti noi deve essere quello di arrivare alla cessazione definitiva della guerra. Il Parlamento europeo, come sapete, è stata la prima istituzione europea a chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, lo smantellamento di Hamas e la ripresa del processo di pace verso la costruzione di 2 stati tra il fiume Giordano e il Mediterraneo, uno ebraico e uno palestinese. L'Unione Europea rimane pronta a lavorare insieme ai partner regionali per fermare immediatamente la tragedia, l'escalation che è in corso. È il momento di alzare la voce. Per la pace è il momento di fermare quella che è una delle guerre più sanguinose della storia recente. Solo così, io credo, noi potremo davvero costruire insieme un futuro di stabilità e di sicurezza per il Mediterraneo e soprattutto per le generazioni che verranno. Grazie. Muchas gracias, señora Picherno. Ahora tiene la palabra el jefe de la delegación del Parlamento de Montenegro, señor Gordan Stojovic. Honorable Presidente del Congreso de los Diputados, estimados colegas y amigos. En primer lugar, permítanme agradecer a nuestros anfitriones por organizar este importante foro. En un lugar que encarna tan poderosamente el alma mediterránea. Granada es un sitio que capta a la perfección el espíritu de culturas, historias ideas e historias entrelazadas, recordándonos que el Mediterráneo no es solo un mar. El Mediterráneo no es simplemente una región, es una fuerza. Ha moldeado el mundo más de lo que el mundo lo ha moldeado.
Y sin embargo, a pesar de siglos de comercio, confianza, migración e historia compartida, aquí estamos en el siglo XXI, enfrentando aún las mismas luchas que nuestros antepasados. Inestabilidad, división y oportunidades perdidas. Creo que ha llegado el momento de reconocer algo inquietante. El Mediterráneo no está alcanzando su potencial. Hoy me presento ante ustedes no solo como miembro del Parlamento de Montenegro, sino también como investigador de inmigración. Y en mi labor no puedo evitar sentir que en muchos aspectos estamos más desconectados que en las épocas pasadas. Observo cómo los desafíos globales, desde el conflicto a la inmigración forzada hasta la desigualdad económica y el cambio climático, están reconfigurando nuestra región. Aunque es innegable que muchos huyen de los estragos de la guerra, estas tragedias humanas subrayan a la urgente necesidad de políticas que, además de brindar apoyo humanitario inmediato, sienten las bases para una prosperidad a largo plazo a través de la cooperación. Hace siglos, nuestros marineros, partiendo desde la bahía de Kotor, la región de Montenegro donde vivo yo, bajo la bandera de la Serenísima, fueron presentes en los principales puertos desde el Adriático hasta España y Estambul. Nuestros comerciantes comerciaban libremente con las costas de Francia e Italia y las comunidades montenegrinas prosperaron hasta Egipto. El comercio, la migración y el intercambio fueron la base de la estabilidad y aún lo son. Las verdaderas barreras que hoy nos retienen no son geográficas, sino ideológicas. Un cambio sostiene que los gobiernos deben controlar y restringir. El mejor camino, el camino de la historia, demuestra que la libertad, el comercio y la cooperación generan paz y prosperidad. No debemos dejarnos engañar por mandatos uniformes y de arriba hacia abajo, sino forjar alianzas pragmáticas que respetan las condiciones locales y las aspiraciones de cada nación. Al garantizar que cada país permanezca soberano y libre, creamos las condiciones en las que tanto el intercambio como la compasión pueden prosperar. Reconociendo el sufrimiento de quienes se ven obligados a huir del conflicto, también debemos comprender que la paz sustentable surge al crear oportunidades medianamente mercados abiertos y marcos de cooperación. Cuando las personas son libres para comerciar, innovar y construir, contribuyen a una estabilidad que reduce la probabilidad de futuros conflictos. Es este equilibrio entre la atención humanitaria inmediata y la libertad económica a largo plazo lo que ayudará a nuestra región. Milovan Đilas, destacado político y disidente montenegrino, dijo una vez: los más fuertes son aquellos que renuncian a su propio tiempo y se convierten en parte viva de los tiempos venideros. Así que estamos fuertes en lo que realmente importa. Seamos fuertes en lo que realmente importa. Optemos por el diálogo en lugar de la división, por la cooperación y la libertad, en lugar del enfrentamiento y el control. La historia nos ha mostrado ambos caminos, que el Mediterráneo ha sido un lugar de conflicto durante milenios, pero también ha sido algo mayor, un modelo de confianza, comercio y progreso. Una región en la que cada nación es soberana y libre para forjar su propio destino. Si los hacemos bien, no estaremos meramente debatiendo. Estableceremos las bases para un futuro que honre nuestra rica historia y un futuro digno de nuestro pasado. Gracias. Muchas gracias, señor Stojovic. Tiene ahora la palabra el presidente del Senado de Rumanía, el señor Mircea Abrudean. Thank you very much, Madam President, for organizing this forum and for your hospitality. Dear colleagues, ladies and gentlemen, it is a great privilege for me to take part in this timely and important event at a moment when our region faces complex and evolving challenges. This forum provides a vital space for reflection,
for dialogue and for collaboration. We gather here today against the backdrop of unprecedented challenges, with the security situation in the region remaining fragile. Romania acknowledges the valuable role of the Union for the Mediterranean as a framework for cooperation and for its unique capacity to bring diverse actors together. Since its creation, the Union has developed into a vital instrument for implementing political mandates and supporting meaningful projects in the region. The challenges for all countries in the region is to engage our societies in maintaining peace, seeking constructive approaches to conflict resolution, and building a more prosperous and resilient future. Today, we clearly see the importance of promoting dialogue, cooperation, and strategic partnerships, both at regional and global levels. Building bridges between our communities and nations must remain a top priority as we seek to strengthen peace and advance conflict resolution efforts. Faced with multiple crises, we need to continue to uphold together the value of closer cooperation between actors in the whole Euro-Mediterranean region who share the same perspectives about a peaceful future for all. Looking ahead, one of our key priorities must be education. Investing in people through accessible, inclusive, and quality education is a long-term investment in peace, sustainability, and development. Equally important is the need to recognize the vital role of youth, whose contributions are essential to building resilient and inclusive societies. Another area where enhanced cooperation can bring clear benefits is civil protection. Given the increasing impact of climate change across the Mediterranean region, strengthening regional collaboration in this field is crucial. Dear colleagues, as we mark the 30th anniversary of the Barcelona process in 2025, the Pact for the Mediterranean gains renewed relevance in our collective pursuit of enhanced cooperation, peace and prosperity across the region. The success of these initiatives will be instrumental in shaping a stable, peaceful and thriving future for our shared region. The strategic importance of the Euro-Mediterranean area is once again underscored by the appointment of the EU's first ever Commissioner for the Mediterranean. This new role, tasked with strengthening the Southern Neighbourhood Partnership, will play a central part in advancing the new Pact for the Mediterranean. In this context, and in light of the pressing challenges we continue to face, I wish to reaffirm Romania's strong and long-standing commitment to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, a key message I am honored to convey as I conclude my remarks today. Thank you very much. Muchas gracias, señora Bradeu. Tiene ahora la palabra el presidente de la Cámara de Representantes de Malta, el señor Angelo Farrugia. Thank you, Chair. Well, we are here because we all believe in the importance of peace and stability in the Mediterranean. And this is a platform that echoes very strongly with regards to my country, where we always believed in the centrality of the Mediterranean as our collective quest for peace. Now, as a nation, at the heart of the Mediterranean, Malta, as you know, is a small country, but it always served to be a bridge between continents, cultures, and civilizations. We are small in size, no doubt about that, but our commitment for peace and dialogue has long echoed far beyond our shores. I remember during my university days in the 70s and 80s, at that time there was a very strong statesman in Malta, Don Mintov, who brought Malta to the forefront of international diplomacy. I remember in 1975, during the conference in Helsinki, the Conference of Security and Cooperation in Europe, where Malta insisted
that there could not be peace in Europe if there would not be peace in the Mediterranean, and that was the reason why the Arab countries were then engaged in the CSC and the OSCE. So we pursued a foreign policy of active diplomacy, and eventually we went also for active neutrality, eventually, which is enshrined in our constitution. Now, this neutrality clause is a cornerstone for our national identity because it reflects that we have to be a force for peace, not engaged in war, not part of a military alliance. And this brings me to the pressing issue that deserves our reflection today. I heard the previous speakers also from the European Parliament, and I think there is a growing narrative that greater armament equals greater security. It could be, but it could be not. So discussions around the European Union taking on a more defensive military posture risk feeding the misconception that peace can be guaranteed through weapons alone. No, we don't agree about that. I think we have to guarantee that history teaches otherwise. We must not allow that we have to be a military allowance only, but we have to believe that true security stems not from militarization only, but from dialogue, cooperation, diplomacy, the very principles that this conference we talk about holds. So let us remember, the alliance of civilization is about building, understanding, not building bunkers. It is about cultural diplomacy, not conflict. It is about moving forward. Malta calls for a renewed focus on the Mediterranean as a priority for peace, building, and not a theater of tension. Thank you very much. Muchas gracias, señor Farrugia. Tiene la palabra el jefe de la delegación de la Gran Asamblea de Turquía, señor Mustafa Ulki Sevyoglu. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım. Öncelikle böylesine önemli bir forumda sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Bugün Medeniyetler İttifakı çerçevesinde Akdeniz'de barış ve istikrarı konuşmak için bir arada bulunuyoruz. Amerikalı siyaset bilimci Huntington'ın medeniyetler çatışması teorisinden sonra bugün Medeniyetler İttifakı'nı konuşmak çok değerli bir gelişme ve uluslararası bir başarıdır. Bugün Akdeniz tarihin her döneminde medeniyetlerin kesiştiği, kültürlerin buluştuğu ve ortak değerlerin biçimlendiği bir bölge olmuştur. Ancak ne yazık ki günümüzde bu coğrafya çatışmaların, göç krizlerinin ve jeopolitik gerilimlerin merkezinde yer alıyor. Benden önce konuşan değerli meslektaşlarım Akdeniz Paktı'ndan söz ettiler. Akdeniz Paktı 1950'li yıllarda ortaya çıkmış bir teorik kavram. Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında bir pakt oluşturulması önerilmişti bu yıllarda. Daha sonra Soğuk Savaş'ın ardından geniş bir anlam kazanmıştır. Bugün ekonomik, siyasi ve askeri işbirliğini hedefleyen teorik bir kavram haline gelmiştir. Bu bölgesel işbirliği girişimi küresel çatışmalara karşı da bir çözüm olabilecektir. Akdeniz Paktı teorisini hep birlikte Akdeniz'de barışı sağlamak için desteklemeliyiz. Bizler burada bugün Akdeniz'de bu barışı konuşurken Gazze'yi ve Filistinlilerin geleceğini bundan ayrı, bağımsız ve uzak tutamayız. Uluslararası toplum Filistinlilerin insani koşullar altında yaşamasını ve barınak, yiyecek, su ve hijyene sürekli erişim sağlamak için Gazze'yi her türlü yolla desteklemelidir. Medeniyetler İttifakı, farklı kültürler ve toplumlar arasında anlayışı, işbirliğini ve karşılıklı saygıyı teşvik eden bir platform olarak büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Akdeniz'de kalıcı barışın sağlanabilmesi için bazı önceliklerimiz ve sorumluluklarımız var hepimizin. Bu kapsamda farklı inanç ve kültürlerden gelen toplumların ortak değerler etrafında buluşmasını sağlayarak
barış içinde bir arada yaşama kültürünü geliştirmeliyiz. Türkiye, tarihsel ve coğrafi konumuyla Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarda öncü bir rol üstlenmektedir. Kültürel çeşitliliği ile bir köprü görevi gören Türkiye, aynı zamanda Medeniyetler İttifakı girişiminde aktif, katılımcı, diyaloğa açık bir işbirliği içindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür itirazımız var. Bu dünya beşten büyüktür sözü şu anlama gelmektedir. Hepimizin Akdeniz üyesi ülkelerin, Akdeniz'deki ülkelerin kaderlerini ve bütün dünyadaki ülkelerin kaderlerini dünyada yalnızca 5 tane ülke belirlememelidir. Dünyanın tamamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan 5 ülkenin dudakları arasına terk edilemez. Hepimiz, burada bulunan bütün değerli milletvekilleri ülkelerimizin kaderlerine biz karar vermeliyiz. Bir çatışma varsa bu 5 tane ülkenin kendi çıkarlarına göre dünya biçimlenmemelidir. O nedenle Akdeniz Paktı girişimi, teorisi çok büyük değer taşımaktadır. Son olarak sözlerime son verirken burada Akdeniz'in barış ve istikrarını korumak adına ortak bir irade ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Diyalog, işbirliği ve karşılıklı anlayış temelinde şekillenen bir gelecek, yalnızca Akdeniz'de değil, küresel barışta da, küresel barışın sağlanmasında da önemli katkılar sunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle konferansın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bütün arkadaşlarımızın benim yaptığım gibi verilen süreye uymasını da rica ediyorum saygılarımla. Muchas gracias, señor Hulki. Tiene ahora la palabra la jefa de la delegación de la Cámara de Representantes de Bélgica, la señora Kathleen de Purter. Muchas gracias, excelencias, colegas. Es un honor para mí de estar aquí y de compartir con ustedes la visión belga sobre el desafío de la región mediterránea. El mar Mediterráneo, que es como lo dijo tan bonito la presidenta del Congreso, el mar divino de su sangre y su música, también es el mar de mi juventud y mi felicidad. Está muy cerca de mi corazón. Migration, dear colleagues, is one of the most pressing challenges of our time. It is an issue that demands a coordinated, humane, and sustainable response, one that balances responsibility with solidarity and upholds both our humanitarian balance and our societal stature. It requires collective solutions and is of all time. Our response must be twofold: addressing the root causes and ensuring effective cooperation across regions. No single country can tackle this challenge alone. It is a shared responsibility, and it requires partnerships between countries of origin, transit, and destination. And for this, regional cooperation is key, and this is why we are here for. By strengthening diplomatic efforts and development programs in countries of origin, we can help create conditions that reduce forced migration. But we must also combat human smuggling networks that exploit vulnerable individuals. Strengthening legal migration pathways and labor mobility agreements which provide an alternative for dangerous journeys across the Mediterranean. With the new government in Belgium, we are committed to a migration policy that is both firm and fair. The primary focus is to stop massive and uncontrolled influx of migration, to boost the outflow and return, and to ensure a human policy regarding asylum. We advocate for a common European approach that ensures solidarity among member states while preventing disproportionate pressure on a few countries. We support initiatives that provide legal and controlled migration routes, including talent partnerships,
that match migrants with job opportunities where there are labor shortages. At the same time, we're working to improve integration policy. Language learning skills, training, and access to employment are crucial for newcomers to contribute to our society. We believe that successful integration benefits both migrants and the communities that receive them. And we aim to focus on the implementation of the EU Migration Pact. That pact is a step in the right direction. But I'm also sure that return policy has to be ensured. The planned revision of the EU Return Directive renders that necessary reform. Furthermore, we remain committed to protecting those in need. We uphold the right of asylum for those fleeing for war and persecution, while ensuring that returns for those without the right to stay are carried out with dignity and in full respect of human rights. It is, dear colleagues, not a secret that my party is not a supporter of the Global Migratory Pact. This is why we voted, not voted for it in Marrakesh. And the main reasons are the lack of encouraging illegal migration and then finally facilitate regularization, but also the providing of access to basic social service for migrants, regardless of their migration status, facilitating access procedures for family reunification for migrants, and making it more difficult to retain migrants. Belgium has always been and will always be a reliable partner in the migration process. We must move beyond reactive politics and embrace proactive, long-term strategies. The challenge of migration is not unsurmountable, but it requires to act with courage, vision, and solidarity. So let us strengthen our regional cooperation and invest in sustainable solutions. A stricter, human, and effective migration policy will benefit us all. Thank you. Muchas gracias, señora Porter. Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación del Parlamento de Bosnia-Herzegovina, el señor Milan Pekovic. Thank you. Your Excellencies, speakers, honorable guests, ladies and gentlemen. It is a privilege to represent Bosnia and Herzegovina and at this significant forum of the future of Mediterranean, held under the prestigious Spanish presidency of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean. As we come together today to engage in discussions surrounding peace and stability, viewed through the lens of the alliance of civilizations, I am struck by the deep links within our region, a rich tapestry woven from diverse cultures, histories, and common aspirations. Bosnia and Herzegovina history imparts a vital lesson. Peace is not simply the absence of conflict. Rather, it is the proactive attempt to understanding justice and inclusive governance. 30 years ago, my country suffered through a devastating conflict that challenged the very essence of our coexistence. Now, I wish I could say we embody this trend or reconciliation, but rather we are serving as a warning. The current situation in Bosnia and Herzegovina is unfortunately unstable once again. Some refer to it is a constitutional crisis, while others use the term contractual crisis, emphasizing the contractual nature of the state as established by the Dayton Peace Agreement. Regardless of the terminology, Bosnia and Herzegovina is facing a political crisis caused by decisions of illegal High Representative in Bosnia and Herzegovina, Christian Schmidt. Recently, the UN Security Council discussed the issues in Bosnia and Herzegovina, signaling an unpromising trend. It is crucial for Bosnia and Herzegovina to receive all available support to resolve disputes peacefully through judicial means,
as initiative by the National Assembly of the Republic of Srpska on March this year. In its role as a contracting part to the Annexes 4 and 10 of the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, the National Assembly of the Republic of Srpska, representing the Republic of Srpska, has filed a request for arbitral settlement of the dispute between itself and Bosnia, as outlined in Annexes 4 and 10 of the Dayton Peace Agreement. This request was directed to all relevant parties, including those who witnessed the Dayton Peace Agreement, and it proposed the Permanent Court of Arbitration in The Hague as the appropriate authority to handle the dispute. On this occasion, I'm asking you to urge your respective governments to support this initiative. Bosnia and Herzegovina is fully committed to a Mediterranean region where diversity serves as a cornerstone rather than a fracture, and where international law is regarded as a duty rather than a choice. Together, we can shift from fragility to shared prosperity, from conflict to collaboration, and from unilateral actions to collective accountability. Thank you. Muchas gracias, señor Petkovic. Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación de la Asamblea Nacional Popular de Argelia, señor Nacer Batich. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم كل باسمه ومقامه، يسعدني أن أكون بينكم اليوم في مدينة غرناطة عروس الأندلس الحمراء التي لا تزال شاهدة على فترات مشرقة من التعايش بين الحضارات والأديان والثقافات في وقت تتصاعد فيه أصوات التطرف مهددة بتقويض هذا الإرث المشترك وزعزعة أسس الاستقرار والتعايش في منطقة المتوسط. كما يشرفني أن أمثل المجلس الشعبي الوطني الجزائري ناقلا إليكم تحيات رئيسه السيد إبراهيم بوغالي وتمنياته لكم بالنجاح في هذه الأشغال حول مستقبل المتوسط، وأن تسهم مخرجاته في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب وترسيخ أسس التعاون والاستقرار في المنطقة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام، وأخص بالذكر شكر السلطات الإسبانية والبرلمان الإسباني على حسن الاستقبال والتنظيم المحكم والجيد، وهذا برعاية جلالة الملك وحضوره شخصيا. السيدات والسادة الحضور، لطالما كانت المنطقة المتوسطية فضاء للتواصل بين الحضارات، لكنها تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة مع تصاعد التوترات واتساع بؤر النزاع، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتزداد خطورة الوضع مع تغليب منطق القوى والحلول العسكرية على الحوار، مما يزعزع أسس الأمن الدولي ويقوض الثقة في القانون وآلياته فيعقد الأزمات بدل حلها. وما يجري في فلسطين خير دليل، حيث يعيش شعبها إبادة جماعية وانتهاكات مستمرة في مأساة تهدد أمن المنطقة بأسرها، ينذر استمرارها دون حل عادل بتأجيج التوترات، مما يجعل التسوية العادلة ضرورة إنسانية ومسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل. وهذا ما تلعبه الجزائر في مجلس الأمن من أجل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. السيدات والسادة الحضور، بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق تنتمي الجزائر إلى فضاءات ثقافية وحضارية متعددة، فهي جزء لا يتجزأ من الفضاء المتوسط والإفريقي والعربي والإسلامي، وقد أثبتت عبر مواقفها أنها نموذج في تعزيز الحوار القائم على الاحترام، وبلد المصدر لثقافة السلام والاستقرار. جعلت من الحوار والتفاهم المشترك وعدم التدخل في شؤون الدول ركائز أساسية لسياستها الخارجية، إيمانا منها بأنه السبيل الأنجح لمواجهة التوترات والصراعات. وقد واجهت الجزائر في تاريخها الحديث
محنة قاسية هددت وحدتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، لكنها بفضل تمسكها بمبدأ التعايش السلمي وإيمانها بأن الأوطان تبنى بالتسامح استطاعت تجاوز تلك المرحلة. ولم يكن التزام الجزائر بالسلام والتعايش مجرد خطاب نظري، بل تجسد في مبادرات رائدة أبرزها إقرار اليوم الدولي للعيش معا في سلام. وانطلاقا من هذا الوعي جعلت الجزائر في التعليم ركيزة أساسية لنشر قيم العيش المشترك، فالتسامح لا يفرض بالقوانين وحدها بل يزرع في العقول منذ الطفولة عبر مناهج تعلم للشباب أن الاختلاف ثراء وأن تقبل الآخر هو أساس بناء مجتمعات متماسكة وقوية. فنحن في عصر وجد فيه خطاب التطرف والعنصرية بيئته الخصبة في الفضاء الرقمي، غير أننا يمكننا أن نجعل من هذا الفضاء ذاته جسرا لترسيخ قيم التسامح وتعزيز الحوار وأداة لنشر ثقافة التعايش والسلام وتقبل الآخر. نتكلم عن ضرورة الحوار وأن يكون العهد الجديد يخدم مصالح دول الضفة الجنوبية، لأن المصير واحد للضفتين. يشكل الإرهاب والجريمة المنظمة تهديدين متزايدين للأمن والاستقرار في منطقتنا المتوسطية والعالم، مما يعمق الأزمات ويقوض الاستقرار، ولا بد من استجابة جماعية فعالة للتصدي لهذه الظواهر العابرة. وعليه فإن الجزائر تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية والمالية والتصدي للجريمة المنظمة، خاصة الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة لما لها من دور في تمويل الإرهاب. وفي الأخير السيدات والسادة الحضور، في عالم تتعاطف تعقيداته وتتفاقم تحدياته يصبح إصلاح النظام متعدد الأطراف ضرورة حتمية ليكون أكثر قدرة على مواكبة التحولات الكبرى وترسيخ أسس العدالة واحترام القانون الدولي، وهو ما فتى يدعو إليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال رؤيته بوجوب إعادة النظر في نمط سير النظام الأممي برمته بالنسبة لمحيطنا. تجدد الجزائر التزامها الثابت ببناء فضاء متوسط قائم على الحوار والانفتاح، حيث يصبح قبول الآخر مبدأ راسخا لا استثناء. واسمحوا لي أن أختتم كلمتي بمقولة خالدة للزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا: لا يوجد إنسان ولد يكره آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه. الناس يتعلمون الكراهية، وإذا كان بالإمكان تعليمهم الكراهية فيمكننا أيضا تعليمهم الحب، لأن الحب أقرب إلى قلب الإنسان من الكراهية. شكرا والسلام عليكم. Muchas gracias, señor Batis. Ahora tiene la palabra la jefa de la delegación del Parlamento de Finlandia, la señora Susan Päivärinta. Muchísimas gracias, Madam Chair. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Dear colleagues, dear partners, it is really a pleasure to be here. Although I come from Finland, from the north of Europe, I see that we share many common challenges with the south. Both regions face war. Russia's illegal war on Ukraine has lasted more than 3 years. It has created unimaginable suffering, loss of human lives, but also environmental damages. The same applies for Gaza Strip. We are living in a time of massive challenges, geopolitical tension and uncertainty. I hope that you understand that Ukraine has been fighting for the security and democracy for all of us, for all of Europe. The war in Ukraine affects the entire European continent, including the Mediterranean region. Our economy, trade and logistics suffer as long as the war continues. So it is essential to support Ukraine as long as it takes. Russia's invasion of Ukraine violates fundamental principles of international law and sovereignty. We must respond strongly. We must be strong.
We must achieve lasting peace in Ukraine, because only that way we can secure the future of us, the future of Europe. Make no mistake, the Russia's military threat is long-term. United States has made its position clear regarding European security, and now Europe must demonstrate its own capabilities. It requires an increase in defense spending among many NATO countries. Military defense readiness is an essential part of building and enabling peace. Peace is what we want. We must also respond by the hybrid threats fueled with disinformation and sabotage to our critical infrastructure. We must build resilience against hybrid threats. More cooperation at all levels and all areas is needed. More efforts involving civil society organization and grassroots cooperation are indispensable. To reduce future conflicts, we must increase self-sufficiency in energy and in critical raw materials and take decisive action to stop purchasing Russian energy. We need to strengthen our economy's competitiveness and educational system. The involvement of women in conflict resolution is indispensable. I want to say that the Russian attack on Ukraine is a reminder of all of us how we must continue our efforts to maintain and strengthen our democracies. Because without democracy, without rule of law, without freedom of the press, without freedom of speech and respect for human rights, there is a little hope. Strong and reliable structures protect us, protect people, protect nations, protect whole Europe. Let's keep our democracy strong. Es que solo juntos somos más fuertes. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, señora Paivarinta. Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación del Bundestag, el señor Roderick Kiseveta. Thank you, Madam President, also for your overwhelming hospitality and warm welcome. Dear colleagues, in many of the debates we in Germany in particular, misunderstood the Mediterranean. The Mediterranean is often seen as a border, instead as a connecting element where, among others, other challenges like Ukraine, the future of Europe will be decided. The Mediterranean as a bridge instead of a wall or a border. The British historian David Abelofia writes, quote, "And in the history of human civilization, the Mediterranean has played a greater role than any other sea. We in Germany often still have the feeling that we have no influence in the Mediterranean because we are not a neighboring state. However, we need all, also from Eastern Europe and Northern Europe, to engage in a more direct dialogue, for example, with the Maghreb states, particularly on an equal footing, in order to strengthen mutually our economic competitiveness and manage migration flows. And, I would like to emphasize this, create legal migration opportunities. The Mediterranean is more than an opportunity. Where goods travel, ideas travel too. For almost no other place in the world is this more true than for the Mediterranean. My country has taken a step forward towards greater involvement in the Mediterranean region, for example, by participating in several operations like Irene. We actively support the United Nations arms embargo against Libya through maritime surveillance, situation, picture, creation and provision. In this way, we are also strengthening NATO's southern flank, which is even more important than before due to the Russian war of aggression against the brave Ukraine, which is protecting us from extending Russian imperialism. The Operation Irene, however, and others, also representative of the solutions in the Mediterranean that have fallen short because of the military operation, can only be one component. We should have more comprehensive operations
not only based on military engagement. We can only achieve stable solutions in the Mediterranean region, and indeed worldwide, if we think about all components together: culture, history, economy, military, politics, and society. This also applies to the Middle East and Ukraine. So thank you once again for your hospitality and the great chance and opportunity to exchange our views here. Thank you. Muchas gracias, señor Quiseveta. Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación del Consejo Nacional de Austria, señor Hubert Fuchs. Dear Madam President of the Congress of Deputies, ladies and gentlemen, dear colleagues, the Mediterranean region is one of the most historic and challenging areas in the world. Our work must be based on a relationship of partnership between equals who, however, due to their specific geographical, historical, or social situation, form a very heterogeneous entity in which a multitude of interests must be balanced. It is also important never to lose sight of the common goal of securing peace and stability, as well as sustainable and balanced development for all countries and all people in the region. Austria is not anymore a Mediterranean state, but is a European country with close political, economic and cultural ties to the region. We also bear responsibility. After all, Europe's security is inextricably linked to the security of the Mediterranean region. Hardly any issue has had such a strong impact on Europe and the Mediterranean region in recent years as migration, and we all know that there are no easy answers. However, one thing is certain: migration must be considered in the context of its causes: lack of economic prospects, political instability, and organized smuggling networks. It is obvious that the measures taken so far are not sufficient to effectively address these challenges. The Union for the Mediterranean and its member states must take a holistic view of migration. That means more economic and social prospects in the countries of origin, stronger cooperation with transit countries, and a well-coordinated migration policy that does justice to both the countries of origin and the destination countries. Sustainable economic development can help to stabilize the region. However, the framework conditions must be right for this. Investments in infrastructure, energy supply and education are essential in order to create prospects locally. Energy security is a key issue. There's a great potential in the area of renewable energies in particular. The Mediterranean has excellent conditions for solar and wind power, which can bring benefits to both the southern and the northern Mediterranean countries. The Union for the Mediterranean was founded to facilitate precisely this type of cooperation. However, new impulses are needed to meet the current challenges. We should therefore work together to ensure that the Union for the Mediterranean not only remains a forum of exchange, but also implements concrete projects that bring tangible improvements for the people in the region, be it in the areas of economic development, education, or security. Austria will continue to do its part to strengthen cooperation between Europe and the Mediterranean region. Our aim is to promote solutions that contribute to peace and stability in the long term. Ladies and gentlemen, the Mediterranean region is an area full of potential, but also full of challenges. It is our common responsibility to address these complex tasks with foresight and determination. Let us utilize the opportunities offered by the Union for the Mediterranean to shape a stable, peaceful and prosperous future for the entire region. Thank you very much for your attention.
Muchas gracias, señor Fox. Tiene ahora la palabra el jefe de la delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, señor Fernando Gutiérrez. Muchas gracias, presidenta. Excelencias, queridos colegas, permítanme unirme a todas las bienvenidas que han recibido ustedes a España, a nuestro país. Es un gran placer estar aquí en Granada y dirigirme a este foro en nombre de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y de su presidente, Marcos Perestrelo de Vasconcelos, vicepresidente del Parlamento de Portugal. Me gustaría dar las gracias a nuestros anfitriones y a todos los que han viajado para estar hoy aquí con nosotros y dar las gracias al moderador, presidenta, y a los excelentes oradores que se han dirigido a nosotros aquí con sus ideas sobre la paz y la estabilidad en la región mediterránea. Me gustaría dar una bienvenida especial a España, a las delegaciones de Marruecos, Egipto, Jordania y finalmente Argelia, donde nuestra delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN disfrutó de una excelente hospitalidad en Argel en noviembre. El año pasado, cuando la OTAN celebraba su 75 aniversario, también celebraba los 30 años del diálogo mediterráneo y los 20 años de la iniciativa de cooperación de Estambul. Ambas iniciativas tienen como objeto fomentar el diálogo y la asociación entre los países aliados con nuestros vecinos del lado sur del Mediterráneo. Durante 76 años, la OTAN ha evitado la guerra, ha promovido la paz y ha defendido la democracia. Ha ampliado el espacio de paz y estabilidad en Europa mediante la integración de nuevos miembros y ha extendido una mano de amistad a socios cercanos y lejanos, incluidos nuestros vecinos del sur, por supuesto. La alianza ha construido relaciones sólidas y, como tal, debe hacer más. Las amenazas y los desafíos en la vecindad sur de la OTAN están estrechamente relacionados con la seguridad aliada y la estabilidad en un lado del Mediterráneo afecta directamente a la estabilidad en el otro lado. Las amenazas a las que se enfrenta la seguridad euroatlántica, como la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, tienen consecuencias peligrosas y desestabilizadoras para el Mediterráneo. Al atacar a Ucrania y tratar de anexionarse ilegalmente partes de su territorio, Rusia violó las normas más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Su agresión amenaza los cimientos mismos del sistema internacional, lo cual es un riesgo para todos nosotros. Nuestro Grupo Especial para el Mediterráneo y Oriente Medio, que tengo el honor de presidir en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, ha liderado gran parte de nuestro diálogo parlamentario y nuestra cooperación con funcionarios y parlamentarios de Oriente Medio y el norte de África, con el objetivo de fomentar la confianza, el entendimiento mutuo y las respuestas comunes. Fomentamos el diálogo a través de nuestros seminarios y visitas anuales a la región, a los que asisten parlamentarios de la OTAN y homólogos regionales para participar y aprender sobre los desafíos de los países del sur. Una de las principales implicaciones de nuestra asociación es la comprensión compartida de las civilizaciones que representamos. Al entendernos unos y otros y fortalecer los diálogos interculturales, disminuimos las hostilidades, construimos puentes entre las sociedades a través de los cuales podemos forjar la voluntad política colectiva que se requiere para lograr la seguridad en la región mediterránea en beneficio de las personas que nos han elegido como sus representantes. El diálogo y la cooperación más profundos son más necesarios que nunca. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN sigue siendo un socio comprometido y espero que podamos seguir construyendo esos puentes a través del Mediterráneo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. En último lugar, tiene la palabra el representante de la Juventud del Mediterráneo de la Fundación Analinz, el señor Pablo Pastor. Muchas gracias, honorable presidenta. Your Excellencies, I will be brief, but I will try to be certain. It is from here, from the city of Granada, where Leo de Africanus, a beautiful story captured by the writer Amin Maalouf, started his journey, extending tolerance and intellectual understanding against hate. I'm sure you've all read as homework this book before coming here. So it is my pleasure to intervene as a youth representative of the Analinth Foundation delegation and a beneficiary of their program Mediterranean Youth in Action, which helps young academics, civil society leaders thrive. I also intervene as a young academic working on the field of refugees and migration on a project that aims to find solutions for the big financing gap that we are foreseeing right now. And lastly, I also intervene as the co-president of the Mediterranean Youth Council,
where we put forward solutions for a better Mediterranean set of policies. Your Excellencies, intercultural understanding is at the core of the solutions in the Mediterranean. This is the door for peace and stability. We cannot understand migration and the reasons behind migration without a deep understanding of cultural relations. Dear guests, the young voices of the Mediterranean are asking for solutions, and you have mentioned some of them, like seeing migration as a development area. But we remain cautious. These solutions should be just and should be in a spirit of equality and independence of youth voices to also bring criticism to these solutions. For example, we have heard on the side of the European Commission the idea for a youth assembly that we really welcome, and we want to hear more and work together towards it. I believe this is a special opportunity to put migration at the center again, because there seem to have been too many reflections about Mediterranean migration trends without a Mediterranean people's vision and united voice. Lastly, I want to say that the Mediterranean young people are very concerned, seeing so many of us die and suffer of conflicts and the resumption of violence in Gaza, in Lebanon, and even in Syria. We, young academics, young Mediterraneans, young civil society leaders, we say that we are open to build a prosperous future for the Mediterranean, and we are also open to build criticism and to know which are the solutions that we can take. We should all go back to this history of Leo de Africanus and also learn from this experience. Thank you very much, and I hope all the conversations are very fruitful. Muchas gracias, señor Pastor. Pues terminaremos, y yo me había equivocado, con el jefe de la delegación de la Cámara de Consejo de Marruecos, consejeros de Marruecos, el señor Mohamed Zidouf. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, Excellences, permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de cette conférence qui traite d'une question particulièrement importante et actuelle, celle de l'alliance des civilisations au service de la paix et de la stabilité méditerranéenne. Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc, fidèle à son héritage historique et civilisationnel de plus de 15 siècles, a toujours inscrit le dialogue interculturel et interreligieux et civilisationnel au cœur de sa vision stratégique. Cette conviction profonde découle directement de l'orientation clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a rappelé lors du 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations organisé à Fès en 2022 que le Maroc demeure une terre de tolérance, de coexistence et d'ouverture. En effet, le souverain, en sa qualité de commandeur de croyants, a souligné que la religion doit constituer un rempart contre l'extrémisme et non son prétexte, traduisant ainsi une approche marocaine authentique pour promouvoir le vivre ensemble et l'ouverture et le respect mutuel. Mesdames et Messieurs, l'engagement du Maroc s'est traduit au fil des ans en initiatives concrètes et reconnues à l'échelle internationale. Je rappelle notamment le plan d'action de Rabat, adopté par les Nations Unies en 2013, pour lutter contre l'incitation à la haine religieuse ou raciale, ainsi que la résolution contre les discours de haine comparinés par le Maroc et adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2019. Par ailleurs, la visite historique du pape François au Maroc en 2019 et la signature conjointe avec Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'appel d'El-Quds ont symbolisé une volonté profonde, puissante de préserver Jérusalem en tant que ville de coexistence pacifique entre les trois religions monothéistes, espace sacré où se rencontrent le respect et la paix. Mesdames et Messieurs, la vision marocaine, c'est donc d'appartenir à cette énigme fascinante, une vieille nation de jeunes esprits, un pays où la sagesse des siècles de dialogue avec l'effervescence du présent oscillant entre la mémoire et l'espérance, entre l'invisible et le concret, et l'éphémère et l'éternel. Mesdames et Messieurs, sur le plan de la stabilité méditerranéenne, le Maroc a apporté une contribution tangible et constante aux efforts de paix et de médiation régionale. Le Royaume, conscient de sa responsabilité régionale, a joué un rôle actif de médiateur dans la crise libyenne. Actuellement,
Actuellement, accueillons notamment à Srerat en 2015, puis à Bosnica en 2020, les pourparlers ayant favorisé la recherche de solutions pacifiques et consensuelles à cette crise régionale complexe. Convaincu que la stabilité de la Méditerranée passe nécessairement par une approche holistique, le Royaume du Maroc a systématiquement plaidé pour une action globale combinant sécurité, lutte contre l'extrémisme, gestion solidaire des migrations et développement socio-économique durable, comme en témoignent ces initiatives pionnières telles que l'Observatoire africain des migrations créé à Rabat. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler ici avec force que l'avenir commun méditerranéen doit être fondé sur une culture de dialogue sincère, d'écoute réciproque et de respect de nos diversités culturelles et religieuses. Face aux discours de division et aux tensions identitaires, le Maroc réaffirme sa conviction profonde. L'alliance des civilisations n'est pas seulement un idéal, elle constitue une nécessité vitale pour une Méditerranée de paix, de stabilité et de progrès partagés. Enfin, conformément à la vision humaine du Royaume, nous réitérons notre détermination collective à œuvrer sans relâche pour une Méditerranée porteuse de solidarité, d'ouverture et de prospérité partagée, fidèle à nos valeurs ancestrales et résolument tournée vers l'avenir, avec le respect des peuples et de leur souveraineté territoriale. Je vous remercie, Madame la Présidente. Muchísimas gracias, señor Cidú. Con esta intervención damos por finalizada esta primera sesión. Les agradezco a todos ustedes sus valiosas intervenciones y empezamos sin ningún receso, o sea, de forma seguida, la sesión número 2 que moderará mi compañero y amigo, el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Egipto. سادة الحضور، الآن نبدأ فعاليات هذه الجلسة الهامة الخاصة بعملية الهجرة، ونبدأ بالمتحدث الرئيسي Secretary of State for Migration, Mrs. Piller. You have the floor. Ms. Piller. Please. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Senhora Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, Senhor Presidente do Senado de Espanha, Senhoras e Senhores Presidentes dos Parlamentos, Senhoras e Senhores Deputados. Me gustaría empezar dando las gracias a las Cortes Españolas por la excelente iniciativa de organizar este fórum parlamentario. Malheureusement, je ne peux pas vous rejoindre cette fois-ci à Granada. Néanmoins, je voudrais vous transmettre 3 messages à propos des sujets de la Méditerranée et des migrations. En premier, l'Europe a un côté méditerranéen qui a enrichi et continue à enrichir notre culture européenne et nos économies. La Méditerranée permet une liaison entre les continents européens et l'africain qui doit être prise comme une opportunité de coopération et partenariat dans tous les domaines. Cette liaison se fait tout d'abord pour le mouvement des populations, c'est-à-dire par l'immigration. Il s'agit d'un sujet incontournable sur lequel les politiciens doivent avoir du bon sens et agir avec responsabilité, sans démagogie ni opportunisme politico-partidaire. Avant de terminer, je voulais vous dire au revoir à toutes et à tous. Ceux qui suivent ce qui se passe au Portugal sont au courant de la récente dissolution du Parlement. Nous sommes en train de terminer cette législature et nous aurons des élections législatives le 18 mai. Gracias por todo. Thank you, Mr. President. It was a great speech, and I think that what we have been hearing now was the speech addressed from the President of the Assembly of the Republic of Portugal. Thank you again. Now we go back to Mr. Piller. You have the floor.
Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Autoridades, permítanme un saludo muy especial a la presidenta del Congreso de los Diputados y a la representación del Senado de España y a todas las delegaciones, por supuesto, que están presentes. Bienvenidos en todo caso y bienvenidas a Granada, un lugar precioso. Me gustaría, en primer lugar, hacer una referencia a lo que significa el Mediterráneo para todos y todas nosotras. Está claro que ha sido un vínculo que nos ha unido durante miles y miles de años y, por tanto, la movilidad humana no ha dejado de fluir en todas las direcciones, enriqueciéndonos, entrelazando la historia de nuestros pueblos desde las distintas orillas. Nuestras naciones, por tanto, no se pueden entender sin esos sucesivos cruces de culturas que han ido generando una identidad rica, compleja y propia que nos define y nos diferencia. Por tanto, el Mediterráneo podemos decir que tiene una doble dimensión de unión, pero también tiene una dimensión de distancia, porque al final nos ha dado una identidad común, pero también es una frontera. Una obvia frontera física a la que se suma una frontera de dimensión también socioeconómica en alguno de los países que tiene más renta frente a otros países que tienen mayor necesidad o al menos mayores expectativas o dificultades económicas y sociales. Estamos hablando de una frontera entre naciones con una demografía declinante y una acentuada también tendencia al envejecimiento en algunos casos, y otras naciones donde el crecimiento económico no puede seguir el vigoroso ritmo del aumento de la población. Una frontera en la que una parte de la misma sufre conflictos que persisten en el tiempo, estamos hablando de Libia, de Israel, de Palestina o de Siria. Y, en cualquier caso, de lo que sí podemos confluir y estar de acuerdo es que el norte de África y Europa y el norte de África formamos parte de un mismo espacio geopolítico, que tenemos desafíos comunes a los que debemos responder también con planteamientos conjuntos. Uno de los desafíos comunes más importantes que en este momento compartimos son los desafíos de la migración, la movilidad humana, un asunto evidentemente complejo, poliédrico, pero también lleno de oportunidades. Quizás esta es la mirada más positiva, que es una enorme oportunidad. Por tanto, el primer reto al que tenemos que enfrentarnos es cambiar el enfoque, la mirada de buena parte de los discursos sobre la inmigración, en el que la inmigración cada vez se percibe como una amenaza y en la que se pone solamente el foco a la migración ilegal. En el caso de España hay que destacar un dato muy relevante que seguramente podremos compartir en otros países de la Unión Europea y del entorno, y es que poco más del 5% de los flujos migratorios pueden considerarse flujos no regulares o, como algunos y algunas llaman, irregulares. Nosotros entendemos que no hay ninguna persona que sea ilegal o que sea irregular. La mayoría de los flujos migratorios que llegan a los países receptores lo hacen de una manera regular, segura y ordenada. Desde este lado del Mediterráneo, por tanto, necesitamos centrar este debate sobre cómo gestionamos la migración que necesitamos y dejar de hablar solamente de migración irregular. Hablar desde el punto de vista positivo de la gestión de los flujos migratorios para sacar el foco de esa perspectiva de inseguridad y, sobre todo, de esa connotación de miedo. Europa necesitamos a las personas migrantes, necesitamos capital humano, necesitamos para rejuvenecer unas sociedades envejecidas, les necesitamos para mantener nuestro mercado laboral, nuestro sistema de bienestar, sin que esto suponga en ningún caso, descapitalizar a los países de origen de donde provienen esas personas. Por tanto, el diálogo, la cooperación tiene que ser horizontal, de igual a igual. Nadie puede salir perjudicado, o al menos las dos partes debemos salir beneficiadas. Les recuerdo solamente un par de datos muy rápidamente, y es que para el 2050 el 30% de la población de Europa tendrá más de 65 años, 10 puntos más que hoy, y en los próximos 25 años Europa corre el riesgo de perder 30 millones de trabajadores y trabajadoras.
Esta situación es ineludible y nos debería obligar a todos y a todas a introducir dosis de realismo en nuestros discursos y políticas migratorias. El segundo reto quizás es cómo somos capaces de reconducir el debate a los principios, a los valores sobre los que descansa o debe descansar la política migratoria. Aprovecho esta oportunidad para defender a ultranza una política migratoria, sin obviar evidentemente su complejidad y las dificultades que rodea también la gestión de los flujos migratorios, que se base en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, que solo vienen con la legítima aspiración de buscar un futuro mejor para ellos, para ellas y para sus familias. Por tanto, me gustaría manifestar nuestra preocupación en representación del Gobierno de España por cómo se está abordando en este momento el debate sobre la migración en buena parte de Europa y del mundo. Este tipo de discursos de odio, de racismo, de xenofobia, se ha convertido en el recurso habitual para las ideas más extremistas. Relatos agresivos y llenos de falsedades que quieren convertir a las personas que huyen de situaciones muy complejas, difíciles, que temen por su vida, para salvar su vida, su integridad física, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de necesidad vital, los quieren convertir en una amenaza o en un factor de riesgo. Y es donde entra el elemento de la seguridad y el elemento del miedo. Y esto nos lleva necesariamente a hablar del tercer reto, que es la necesidad de integrar, de incluir a las personas migrantes en los países de acogida o en los países de llegada. Esta integración se ve dificultada hoy de una manera relevante precisamente por esos discursos, por esos bulos, por esas mentiras en relación con la demonización de la persona que simplemente se mueve como nos hemos movido desde los inicios de la humanidad para progresar. Quizás debiéramos hacer un análisis de dónde venimos. Nosotros, España, somos un país de emigración que ahora estamos recibiendo flujos migratorios. Quizás no debamos olvidar nunca nuestra historia y de dónde venimos. Un cuarto reto es cómo somos capaces de lograr una migración regular, segura y ordenada, que es la que todos y todas queremos y todas compartimos, que es la única forma que las personas puedan integrarse en las sociedades de acogida y puedan disfrutar de los beneficios que eso significa, porque al final tienen derecho a aspirar a una ciudadanía plena. Para combatir, por tanto, la migración irregular no es suficiente solo con mejorar las medidas para proteger las fronteras. Esto no va solo de fronteras y de seguridad. No basta solo con ese discurso. Es necesario hablar de fronteras, pero sobre todo es muy importante y es imprescindible analizar cuáles son las causas que provocan la movilidad humana, hablar de los países de origen de la movilidad humana e intentar conjuntamente construir esas formas y esas maneras de promover vías legales, seguras y ordenadas. Por tanto, tenemos que hablar también de las redes de tráfico. Las redes de tráfico humano, de las mafias que se aprovechan de su vulnerabilidad. Si hablamos de mujeres y de niñas, tendremos que multiplicar también esa vulnerabilidad y lo que tendremos que apostar es reforzar acuerdos y alianzas de cooperación con terceros países donde se originan esos flujos migratorios y tendremos que hablar de multilateralismo. El multilateralismo, el ámbito de Naciones Unidas, el ponernos de acuerdo, el ocupar espacios institucionales de diálogo como estos, es hoy imprescindible, hoy más que nunca. Este punto, por tanto, la dimensión exterior de la migración es clave en la política migratoria. Es uno de los pilares también de la posición de la Unión Europea en este momento que no debe olvidar y yo diría más bien que debería situar en primera plana. Por tanto, trabajemos conjuntamente, de forma coordinada, a través de proyectos conjuntos de migración regular, de iniciativas como los Talent Partnership, los memorandos de entendimiento, convenios bilaterales con terceros países para favorecer la migración circular. Acuerdos que, en todo caso, que no solamente respondan a las necesidades del primer mundo, sino que escuchen y dialoguen de tú a tú con los países terceros de donde provienen las migraciones. Voy a terminar porque ya el presidente me ha dicho que estoy ocupando más del tiempo que me corresponde, pero me gustaría hablar entonces del último reto, que es cerrar la brecha que separa las orillas del norte y sur del Mediterráneo. Una brecha económica y de desigualdad
que debe mirar fundamentalmente a las necesidades de los países de origen. Esa es donde tenemos que poner la mirada. Cooperación como desafío global. Por tanto, convirtamos el Mediterráneo en lo que queremos que sea, que es un lugar común donde construir un futuro de progreso compartido. Como gestionemos la política migratoria, nos definiremos ante el mundo y ante nosotras y nosotros mismos. Son tiempos difíciles. Tiempos muy difíciles, cambiantes, peligrosos, en lo que la valentía significa defender lo obvio, los derechos humanos y la democracia. Casi nada. Muchísimas gracias. Thank you, Ms. Peller, for your great intervention. And now the floor to Deputy Speaker of the Hellenic Parliament, Mr. Georgios Geromengantis. Speaker of the Chamber of Representatives of Egypt, Honorable Minister, distinguished ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor to be taking part in the works of the forum. I would like to thank the Spanish presidency for the opportunity to take part via teleconference. Unfortunately, having just returned a few hours ago from New York, where I was to celebrate our national anniversary with the Greek community, I could not join you in person. Ladies and gentlemen, colleagues, the effective management of the migration issue is a matter of strategic importance for Greece with a clear humanitarian dimension. But at the same time, it is viewed as a priority in the national security agenda. Today, the pressure of migratory flows in the Mediterranean remains high. In Greece, by the 10th of March 2025, 6,540 third country nationals have entered Greece. Therefore, we cannot be complacent. The current developments in the Middle East with the resumption of hostilities in Gaza are very worrying. And the latest bloody attacks on innocent civilians in Syria are equally worrying, especially the attacks against minorities. On Syria in particular, allow me to express, in follow-up to the previous theme, Greece's expectation for the country's political transition without exclusions, without foreign interference, with respect for the rights of all religious and ethnic communities, including the Christians, so that security of all citizens can be safeguarded. So in view of all these developments, the effective surveillance and protection of the external borders of Greece and the European Union remains essential. In this regard, the continuous struggle to fight against organized cross-border crime by the Hellenic Coast Guard and the Hellenic police are noteworthy, always with respect to international and European law and with a fair commitment to the protection of human rights. It is worth mentioning that in the first 2 months of 2025, in the broader area of Crete, there was a large increase in the arrests of traffickers. We had a 130% increase compared to the first 2 months of 2024. The above are not just figures. They are not just numbers. They are tangible evidence of the substantial work being done on the ground to combat illegal immigration. And it is at the same time the best answer to those who claim that no measures are being taken to effectively manage migration. And while Greece is focusing on preventing illegal migration, it is also trying to facilitate legal, safe and orderly migration through bilateral agreements with key third countries and in a way that will truly address the labor market shortages that have been identified.
Furthermore, Greece has maintained a constructive attitude during the negotiation of the Pact on Immigration and Asylum, voting in favor of the relevant pieces of legislation. However, the inefficiency of returns that we observe puts the asylum system and European migration policy at risk. Europe-wide, the performance in forced returns is very low, reaching a rate of around 29%. So if the issue is not addressed, any reform of the European Union's migration system will be faced with serious challenges. In this context, we welcome the proposal for a regulation that was tabled on the 11th of March by the European Commission, as it aspires to create a common European returns system, including by speeding up the return of persons considered a threat to public order and security. Ladies and gentlemen, colleagues, I shall conclude with the following thoughts. If the European Union is to be successful in managing migration, it must make sure that its policy respects human rights, while at the same time protecting the societies of member states from excessive pressures. Developing mechanisms for the fair distribution of asylum seekers, strengthening of external borders, and working together with countries of origin and transit are necessary steps for a balanced approach. A balanced approach that works for the benefit not only of Greece, but of the European Union itself. Greece, as a pillar of stability and security in the Mediterranean, will continue having an active role in promoting peace, regional stability, and cooperation in the area. Thank you very much for your attention, and I wish you a good continuation in the work. Thank you very much for your great speech. And now the floor to Mr. Speaker of Chamber of Representatives of Malta, Mr. Angelo Farughi. Thank you, sir. Well, the Mediterranean, as we know, has become now a space where the human cost of inequality, conflict, and failed development is felt most deeply. We, as being in the Mediterranean, we are Malta, Italy, Tunisia, you name it all, Algeria, Greece, Cyprus, Egypt. We face the reality daily. But the question remains always the same. Do we truly have, and this is a very important question, Chair, do we truly have a common network that monitors what's happening here in the Mediterranean? We don't have it. We don't have it. Why? Because we are still operating like in silos, reacting when it's already too late. So in Malta, for example, a small country, as I already said earlier, just over 500,000, we already have 28% of the population composed of foreigners, and likely more in practice. Why? Because migration is not just from Africa, it's not just from the Middle East, it is also from within the European Union, from regions like Sicily, Serbia, East Europe. And the Mediterranean now is just a corridor for asylum seekers. It is a space for continuous movement of people seeking opportunity. However, and here is a deeper issue, are the so-called big brothers in the European Union truly ready to invest in the human resource? We already heard that the population of Europe is aging. Are we really addressing that? Are we having those countries out within the countries of origin of trying to invest in these people? Or the other way, which is negative, those who are willing to invest in walls, surveillance, and containment? We need a shift to this approach. Take the EU pilots projects in West Africa, vocational training, is very excellent. Small-scale initiatives that support local entrepreneurship, hubs, and agricultural development. But this must not remain just an aid.
This must turn into investment in dignity. Imagine if such programs were scaled up with the proper funding, with the proper oversight, with the proper local ownership. We have to imagine if migration policy wasn't just about preventing arrivals, but about enabling futures where people are. And I really heard with great attention the Minister for Immigration on this issue. So the Mediterranean, and I close here, must stop being treated as Europe's buffer zone. It must become a space of co-development where every country, large and small, has a role, and where the people are seen as human beings, not second-class citizens or third-class citizens, and not treated as threats, but they should be treated as potential. Thank you very much. Thank you, Mr. President, for your great speech. And now the floor to Deputy Speaker of the Chamber of Representatives of Jordan, Mr. Ahmed Humaysat. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا معالي الرئيس، معالي رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، السيدات والسادة رؤساء وممثلي الوفود البرلمانية الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بداية بتحية التقدير والمحبة، وأحملها وزملائي في الوفد البرلماني الأردني للاصدقاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حيث نلتقي للبحث في مواضيع قيمة نهدف من خلالها إلى تحقيق صالح شعوبنا في ظل التحديات الماثلة. ونحن اليوم وبما تجمعنا روابط تاريخية وثقافية وإنسانية نقف أمام مسؤولية تعظم المشتركات والبحث عن مخارج وحلول للخلافات. ونحن في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه نؤمن دوما بالحوار سبيلا لحل النزاعات، ونعلي دوما من منطق العقلانية، ولذا كان جلالته صوت الحكمة في منطقة محاطة بالتوترات والصراعات، ودافع بلدي عن القيم التي تجمع الإنسانية، ووقف على الدوام بجانب حقوق الشعب، ونهى عن التدخل في شؤون الآخرين، واحترم سيادتها وعظم من أسس احترام دول الجوار. لكن آخرين في منطقتنا تجاوزوا كل ذلك، وتصرفاتهم واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي والقانوني. والقانون الدولي اليوم أصبح أمام اختبار حقيقي لتطبيق قواعده على الجميع. السيدات والسادة الكرام، لدى الحديث عن التحديات الخاصة لحركات الهجرة في إقليم المتوسط، فمن المهم البحث في أسباب الهجرة ومعالجة المشكلة من جذورها. وهنا أقدم مثالا على ما حصل للأشقاء والأخوة في فلسطين الحبيبة، فما حصل من أكثر من 75 عاما لم يكن هجرة بل تهجيرا كانت أثارها واضحة للجميع، فقد تم سلب حقوق الشعب أعزل بفعل آلة حرب التي استهدفت الأطفال، ونحن نتحدث عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وأي حقوق، ونحن نرى الأشلاء يوميا من الأطفال والنساء والمجازر، وما نتشهده في غزة العز والكرامة، وعلى مأساتهم وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع. يتم الحديث عن طروحات تهجير السكان إلى الأردن ومصر، وهو أمر لن نقبل به، وعبرنا عنه في كثير من المحافل بوضوح. فالأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين،
ومن يريد مصلحة الشعب الفلسطيني عليه أن يسعى لوقف الحرب والدفع بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية نضمن مع إقامة الدولة المستقلة لينعم شعب فلسطين كغيره من شعوب العالم بالأمن والاستقرار. في الأردن استقبلنا موجات هجرة وتهجير ولجوء وقدمنا يد العون لكل من استغاث بنا وقدمنا واجب الضمير والإنسانية، ورغم ذلك كنا نشعر بالخذلان مع الحجم المتواضع من المساعدات المقدمة للاجئين والدولة المستضيفة هنا من لا إعلاء صوتنا. إخواني، نحن أمام أولوية البناء على ما يجمعنا من قيم، فشعوب المنطقة تعبت من الحروب، ونحن كبرلمانيين علينا واجب رفع صوت عاليا لنقول إن التنمية هي بديل الحرب، وأن الإنفاق على السلاح يجب أن يكون بديله الإنفاق على الصحة والتعليم. ونحن هنا في الأردن دائما وأبدا خلف قيادتنا الهاشمية وخلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن فلسطين. عاشت فلسطين حرة عربية إسلامية، عاصمتها القدس، شاع من شاع وأبى من أبى. وأنا أتمنى أن لا أرى العلم الإسرائيلي في جميع المحافل لما أبدأ من مجازر على هذا الشعب العازل. شكرا معالي الرئيس. شكرا سيادة النائب على هذه المداخلة القيمة. والآن الكلمة to the Director General of North Africa and General Directorate for the Middle East and North Africa and Gulf, Mr. Francesco Gesito. Here I am. Yes, thank you very much, President. Yes, so I will be brief. Just to say that it is the level of convergence, the level of commonality of the challenges from both sides, on both sides of the Mediterranean in the area of migration is much, much higher than we sometimes think. The countries in North Africa are not anymore transit countries, as people call them. They are countries of destination to a very large extent. And the more prosperous they become, the more they will be confronted with very similar challenges that the European Union is confronted with. So again, it is an area of common challenge where we have to provide common solutions. And we are doing it to a very large extent already. So there's an immense amount of work and very positive and very results-given, work with all the countries in what we call the southern neighborhood in our case. So with Egypt, with Algeria, Tunisia, Morocco, I will not mention all of them, Libya, and so on and so forth. Of course, things are not perfect. The countries in the region, all of us, the countries in the European Union, all of us again, because I look at it as a common challenge and common objective, we are all very demanding in terms of how we want to manage migration in the future. Again, we have also common challenges. The countries in the southern part of the Mediterranean, they want to avoid brain drain because this is, of course, a failure, meaning that after years of investment, the doctor, nurses, trainers, teachers will leave their countries and then move to Europe to maybe work there. This is, of course, not the objective, or should not be the objective of our policies. On the other side, in the European Union, we need, of course, labor force, qualified labor force, and therefore, we are also interested in developing legal migration and positive models of mobility. There are solutions to all of these problems. I think as part of the Mediterranean Pact, as we'll be exploring solutions in terms of mobility through investment, job creation, training, and see how we can dedicate our resources to train labor force on both sides of the Mediterranean that could also be mobile in a positive way. What it is very clear is that we need to avoid irregular migration. It is not a political statement. It is a humanitarian statement as well as a common sense statement. It's very clear that those who arrive irregularly after probably being exploited by the smuggling networks to the European Union or to the countries of the southern part of the Mediterranean are
is always the result of a failure. It's a result of a failed attempt of the governments and the societies in the Euro-Mediterranean area to address the needs and the aspirations of these people, and as well to have led them as well to be exploited by this smuggling network. So yes, I think there is a very strong commonality of objectives on both sides of the Mediterranean, and I think we need to tackle this commonly, and I think there are solutions out there in the combination of investment, job creation, training, and positive mobility. Thank you. Thank you, Mr. President. Now the floor to Algeria, Mr. Nasser Batish. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة والسادة الحضور، يشرفني أن أتناول معكم اليوم أحد أكثر التحديات تعقيدا في فضائنا المتوسط، حيث لم تعد الهجرة مجرد تنقل بشري، بل تحولت إلى رهان استراتيجي يؤثر على استقرار منطقتنا ومستقبلها، وقد زاد تعقيداتها بفعل التفاوتات الاقتصادية والتحولات السياسية المتسارعة، فضلا عن التغيرات المناخية التي تدفع أعدادا متزايدة إلى النزوح، مما يفرض علينا تبني رؤية شاملة تضع البعد البيئي في صميم أي مقاربة مستدامة. بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا وإطلالها على البحر الأبيض المتوسط، أصبحت الجزائر دولة عبور رئيسية ودولة مقصد للمهاجرين، وعلى هذا الأساس تنتهج الجزائر مقاربة متوازنة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، ترتكز على احترام سيادة الدول والتقيد بالقوانين الوطنية والدولية، مع إعطاء أهمية خاصة للبعد الإنساني. تعتمد هذه المقاربة على مكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل المهاجرين وتغذي ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها بفعالية. كما تضع الجزائر البعد الإنساني في صلب سياستها، وفي الوقت ذاته تسعى إلى معالجة الأسباب العميقة للهجرة من خلال دعم التنمية وتعزيز الاستقرار في دول المصدر لفتح آفاق أوسع أمام الشباب وتمكينهم من فرص بديلة وحلول مستدامة. فعلى الصعيد القانوني أرست الجزائر إطارا تشريعيا متقدما لمواجهة الهجرة غير النظامية، يشمل تنظيم دخول وإقامة الأجانب إلى جانب قانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته. كما عززت جهودها الأمنية باستحداث وحدات متخصصة لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع توظيف تقنيات متطورة لتعقب الشبكات الإجرامية وتفكيكا، حيث تمكنت السلطات الجزائرية منذ بداية العام 2024 من إعادة 8000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية، وتفكيك عدد كبير من الشبكات الإجرامية متعددة الجنسيات المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وفي إلزامها الراسخ بحقوق الإنسان، تضمن الجزائر صون كرامة المهاجرين في جميع الإجراءات، لا سيما خلال عمليات الترحيل، حيث تكفل حماية خاصة للنساء والأطفال، وتتيح حق الطعن في قرارات الإبعاد، مع اعتماد تدابير استثنائية لمن لهم روابط عائلية بالجزائر. كما تسهر على توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بما في ذلك العلاج المجاني واللقاحات، مع منح اهتمام خاص للأطفال والنساء والحوامل، تأكيدا لنهجها القائم على التضامن واحترام الكرامة الإنسانية. السيدات والسادة الحضور، تؤمن الجزائر بأن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب تعاون إقليمي ودولي فعلي يرتكز على معالجة الأسباب العميقة، بدلا من الحلول الأحادية التي أثبتت محدوديتها. ومن هذا المنطلق تعمل الجزائر على تعزيز شراكتها مع دول الجوار الإفريقي لدعم التنمية المحلية بالتوازي مع
تكثيف الحوار والتنسيق في الفضاء المتوسطي لضمان حلول متوازية تراعي مصالح جميع الأطراف وتحترم الحقوق الأساسية للمهاجرين. كما تؤكد الجزائر من خلال مشاركتها الفاعلة في المبادرات المتوسطية على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، بل تمتد إلى فتح مسارات قانونية للهجرة ودعم برامج الإدماج والتأهيل بما يسمح باستثمار طاقات المهاجرين في المجتمعات المستقبلة ويسهم في تحقيق تنمية مستدامة للجميع. في الأخير السيدات والسادة الحضور، أختتم مداخلتي هذه بتذكير نفسي وإياكم بأن مسؤوليتنا المشتركة تفرض علينا كبرلمانيين وصناع قرار العمل بروح الشراكة والتضامن لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية بأسلوب شامل ومتوازن. فلا يمكن التصدي لهذه الظاهرة بفعالية من خلال الحلول الأحادية أو التدابير الأمنية فقط، بل عبر مقاربة تجمع بين التنمية والحوار واحترام حقوق الإنسان. وانطلاقا من التزامها الثابت بقيمها ومبادئها، تؤكد الجزائر مجددا أنها ستواصل العمل إلى جانب شركائها من أجل بناء فضاء متوسطي أكثر تكافؤ وإنصافا، حيث يكون التعاون هو الأساس والاستقرار هو الهدف والكرامة الإنسانية هي الركيزة التي تبنى عليها كل الحلول المستدامة. والسلام عليكم. شكرا جزيلا مستر ناصر. Now, great invention. Thank you very much. And now the floor to Parliament of Finland, Mrs. Susan Päivärinta. Thank you, Mr. President. I'm deeply concerned about the situation in the Middle East and saddened by the news that the ceasefire was broken. This poses serious humanitarian challenges for so many. It has and will affect the migratory flows, as does the Russia's brutal invasion in Ukraine. Every day, thousands of people leave their homes, fleeing war, persecution, lack of drinking water, and poverty, hoping for a better future in Europe. They cross seas and borders, not because they want to, but because they have no other choice. Many never make it. They drown in the Mediterranean Sea, get lost, or are left stranded at borders with no shelter. Their stories seldom make the headlines, but each one of them is a person, a mother, a father, a child, who dreamed for a better future. It is not our place to look away, but to ask, how can we help? How can we build a world where no one is forced to pay smugglers thousands of euros to find safety? It is crucial to acknowledge that increasing migratory flows raise security concerns and that common European response is needed. By addressing the grassroots problems locally, one can try to contain the massive migration. Ensuring access to education, work with proper income, security, and clean water, they are all essential. If the quality of life is sufficient, there is less need to leave one's home and end up in a dangerous journey operated by human traffickers. When addressing long-term mass migration, we need to focus on climate change, as it leads to extreme weather conditions and food shortage. As environmental conditions worsen, migration pressures on MENA region and Europe increase, leading to a rise in asylum seeker and displaced population. Without effective international cooperation and climate adaptation measures, these migration flows are expected to intensify in the coming decades. Concerted European action is needed. Having a new EU Commissioner position in charge of the Mediterranean questions, this is a very good initiative, but now we need to still see some tangible results. Last year, the EU adopted
the Pact of Migration and Asylum. This pact is now further complemented with the Common European System for Returns and new legal framework with the aim to have swifter, simple, and more effective return methods across the European Union. A close operation, especially among Mediterranean countries, that is really needed. Migration is not just about statistics. It's not just about political debates. It is about legal and safe pathways for migration. It is about human lives, and every one of them deserves to be heard. Thank you. Thank you very much, Mrs. Suzanne, for your great intervention. And now the next is going to be to Morocco, Mr. Mohamed Zido. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, le bassin de la Méditerranée traite d'union historique entre les peuples et les civilisations, et aujourd'hui confronté à des défis migratoires majeurs. Face à cette réalité, le Royaume du Maroc, sous l'impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a choisi dès 2013 de mettre en œuvre une politique migratoire humaniste et audacieuse, fondée sur le respect absolu des droits de l'homme, la solidarité active et la coopération régionale et internationale. Cette politique marocaine incarnée par la stratégie nationale d'immigration et d'asile adoptée en 2014 s'est traduite concrètement par 2 vastes campagnes de régularisation administrative des migrants en situation irrégulière. Plus de 50 000 personnes issues, principalement d'Afrique subsaharienne, ont ainsi bénéficié d'une régularisation qui leur a permis d'accéder aux services essentiels tels que l'éducation, la santé et le marché du travail formel. Aujourd'hui, ces régularisations font du Maroc un exemple unique en Méditerranée, reconnu par la communauté internationale comme un modèle d'intégration réussi. Mesdames et Messieurs, au-delà des initiatives internes, le Maroc joue également un rôle majeur comme acteur régional de la stabilité migratoire. Depuis plusieurs années, notre pays est devenu un pivot stratégique de la coopération euro-africaine en matière migratoire. En témoigne notre partenariat exemplaire avec l'Union européenne, notamment le pays de l'Espagne, avec qui la collaboration opérationnelle a permis une réduction significative des traversées périlleuses et des flux irréguliers en Méditerranée occidentale. La baisse des entrées irrégulières vers l'Espagne témoigne de l'efficacité d'une approche fondée sur la responsabilité partagée et le respect des droits fondamentaux. En Afrique, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en tant que leader désigné de l'Union africaine sur les questions migratoires, a impulsé l'adoption d'un agenda africain pour la migration couronné par la création à Rabat en 2020 de l'Observatoire africain des migrations, institution continentale chargée de mieux comprendre, anticiper et gérer les flux migratoires africains. Cette institution symbolise la volonté marocaine de mettre son expertise au service de l'ensemble du continent africain, car les solutions durables aux défis migratoires ne peuvent se construire sans une coopération solide avec nos frères africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc reste fermement engagé dans les enceintes internationales où il plaide en permanence en faveur d'une gouvernance mondiale de la migration plus équilibrée, plus humaine et plus juste. En accueillant à Marrakech en 2018 la conférence intergouvernementale pour l'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, rappelant au monde entier qu'une gestion concernée des migrations est possible, nécessaire et urgente. Nous sommes aujourd'hui convaincus que le défi migratoire est loin d'être uniquement un défi sécuritaire, mais surtout une opportunité majeure pour renforcer la coopération régionale et internationale.
La lutte contre l'instabilité climatique qui provoque une sécheresse, donc une crise économique, par conséquent une augmentation de l'immigration, est un point à débattre et un point à en faire une priorité. En conclusion, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc réitère sa volonté pour partager son expérience, renforcer les échanges de bonnes pratiques et œuvrer avec détermination aux côtés de tous ses partenaires méditerranéens et africains pour une gestion humaine, solidaire et concertée des mouvements migratoires. Ensemble, nous avons le devoir de faire de la Méditerranée un espace de dialogue, de respect mutuel et de coopération concrète face aux défis migratoires. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Zido, for your great intervention. Now the floor to the delegation of the Grand Assembly of Turkey, Mr. Mustafa Halouki. Buenas tardes. Sumarme a todo lo que ha expuesto la secretaria de Estado de Inmigración del Gobierno de España. Desde el principio, reconocer también la sangrante situación de Palestina que requiere diálogo y una solución que pasa por el reconocimiento de los dos estados para que los palestinos puedan disfrutar de su tierra. La agresión de Rusia a Ucrania, con la que tenemos que mantener una posición unida y que también necesita una urgente solución. No olvidemos el cambio de gobierno en Estados Unidos que está influyendo en el escenario internacional. No solo por la firma de algunos decretos, por las decisiones que ha tomado, pero también por las declaraciones de la administración americana que están provocando que la comunidad internacional esté alerta. Sus decisiones de expulsión de migrantes afectan al continente americano, concretamente a todos los estados al sur de Estados Unidos y el continente africano, y que terminarán afectando a Europa. Su política arancelaria y una política basada en la explotación de materias primas hace que todos Europa viviendo unos momentos de incertidumbre en cuanto a la política exterior. Todos estos cambios, desafíos, conllevarán una mayor movilidad humana hacia Europa, la Europa de los derechos humanos, de las libertades, de la solidaridad, que ha de hacer frente y debería dar respuesta. Europa necesita millones de trabajadores migrantes en los próximos años para hacer frente a los desafíos demográficos y laborales. Datos, no relato. Según estudios de la Comisión Europea, la OCDE y expertos del mercado laboral, aquí van algunas estimaciones claves. Sectores de cuidados y salud. Se necesitan más de 2 millones de trabajadores, enfermeros, médicos, cuidadores de ancianos. Tecnología e ingeniería. Faltan alrededor de 1,5 millones de especialistas en IA, ciberseguridad, software. Agricultura y construcción. Déficit de 1 millón de trabajadores temporales y permanentes. Servicios, hostelería, limpieza, logística. Más de 3 millones de puestos sin cubrir. Según la OCDE, Europa requiere entre 10 y 15 millones de inmigrantes en edad laboral para el 2030, incluyendo los próximos 5 años. Eso se debe al envejecimiento poblacional. 1 de cada 4 europeos tendrá más de 65 años en el 2030. También otro efecto que es la baja natalidad, insuficiente para responder a la fuerza laboral. Podemos coger algunos países como Alemania, que necesita 400.000 inmigrantes al año, Francia, España, entre 200 y 300.000 en agricultura, construcción y salud. Los países nórdicos necesitan mano de obra cualificada, TI, energías renovables. Sin inmigración, y tenemos que quedarnos con eso, la economía europea podría enfrentarse a una gran recesión por falta de mano de obra, con mayor demanda crítica en salud, tecnología y sectores esenciales. Cierto es que tenemos unos retos y tenemos un denominador común. Todos aspiramos a tener una inmigración legal, ordenada y segura. Y también debemos, desde la Unión Europea, hacer un esfuerzo para consensuar la política de movilidad humana con la Unión Africana y los estados latinoamericanos. Y desde dentro, luchar contra el racismo y la xenofobia, fomentar las campañas de sensibilización, la formación.
La inmigración circular, como en España, como la tenemos también, sería recomendable a nivel europeo y teniendo en cuenta también una herramienta sumamente importante que es el arraigo que nos está dando los resultados y que hace que hoy España tenga una economía tan bullante. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. President. Now the floor to the delegation, Turkey delegation, to Mr. Mustafa Haluki. I'm sorry. Thank you very much. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Araya giren konuşmacımızı da kutluyorum. Güzel bir konuşma yaptı. Bu önemli toplantının Akdeniz bölgesinde göç konusuna ilişkin ortak bir vizyon geliştirmemize faydalı olacağına inanıyorum. Akdeniz bölgesi tarih boyunca göç hareketlerinin yoğun yaşandığı bir bölge olmuştur. Ancak günümüzde siyasi istikrarsızlıklar, iç savaşlar, ekonomik eşitsizlikler ve iklim değişikliği gibi nedenlerle göç akımlarının dramatik bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Akdeniz, düzensiz göç rotaları arasında en tehlikeli olanlardan biri haline gelmiş, birçok insana da ne yazık ki mezar olmuştur. Her yıl binlerce insan yetersiz teknelerle çıktıkları yolculuklarda hayatını kaybetmeye devam etmektedir. Bu, uluslararası toplumun göz ardı edemeyeceği büyük bir trajedi haline gelmiştir. Bu gidişatı değiştirmek, burada bulunan herkesin ortak sorumluluğu içindedir. Göçmenleri sömüren insan kaçakçılığı ağları, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurlardan birisidir. Organize suç gruplarının savunmasız insanları tehlikeli rotalara sürüklemesi ciddi bir güvenlik ve insan hakları sorunu yaratmaktadır. Göç alan ülkeler için barınma, istihdam, sağlık ve eğitim gibi alanlarda ciddi bir yük ortaya çıkmaktadır. Kamu hizmetleri üzerindeki bu baskılar zaman zaman toplumsal gerilimleri de beraberinde getirmektedir. Göç konusu, göç problemi Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasında zaman zaman siyasi krizlere de yol açmaktadır. Göçmenlerin geldikleri ülkelerde yaşadıkları sorunlar kadar geri dönüş süreçleri de önemli bir problem oluşturmaktadır. Geri gönderme politikaları uluslararası hukuka uygun yürütülmeli ve insan onuruna saygılı biçimde uygulanmalıdır. Türkiye, ülkemiz göç yönetimi konusunda en fazla sorumluluk alan ülkelerin başında gelmektedir. Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan en cömert ülkelerden birisidir Türkiye. Bugün 4,7 milyon insan Türkiye'dedir bu kapsamda. Türkiye, insani yaklaşımını sürdürmekte ancak aynı zamanda küresel bir dayanışma çağrısı yapmaktadır. O küresel dayanışma çağrısını bir kez daha burada yineliyorum. Göç, yalnızca birkaç ülkenin omuzlayabileceği bir yük değildir. Kolektif bir bilinçle ve vicdan çerçevesinde uluslararası bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu bağlamda öncelikle kaynak ülkelerde istikrar sağlanmalı, savaş ve ekonomik krizler önlenmelidir. Öte yandan uluslararası finansman mekanizmaları güçlendirilerek göçmenlerin geldikleri ülkelerde desteklenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Akdeniz'de ortak sınır güvenliği politikaları geliştirilmesi de bölge ve tüm dünya için büyük bir önem taşımaktadır. Nitekim Akdeniz'deki göç akımları yalnızca bölgesel değil, küresel bir sorundur. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu nedenle uluslararası dayanışma, ortak sorumluluk ve insani değerler temelinde çözüm araçlarını sürdürmeliyiz. Bu önemli toplantının ortak çözümler geliştirmemiz ve bunları uygulamamızda başarı sağlamasını umuyorum. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, Mr. President. Now the floor to Mr. Joy Andel, French delegation.
Joy Adel, French delegation. Please, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. La France, et je parle au nom de mon collègue député qui est à mes côtés, et moi-même, sénateur français, la France est très attachée à notre union pour la Méditerranée. Elle remercie les autorités espagnoles pour leur accueil chaleureux, pour cette session très constructive de notre UPM et très intéressante. Les flux migratoires sont certains dans l'avenir. Au nord, nous avons des populations vieillissantes et au sud, une jeunesse qui ne demande qu'à construire son avenir. Notre immense défi, à tous ici rassemblés, est de trouver les voies et moyens de réguler ces forts mouvements qui sont certains, qui sont à prévoir. Et ces forts mouvements ne pourront être subis, ils devront être gérés, et dans le respect des droits humains et des États qui sont concernés. La France, pays d'accueil, important pays d'accueil, veut participer à cette grande aventure humaine en l'encourageant, mais aussi effectivement en la régulant. S'agissant des conflits régionaux dont il a été question, déjà à plusieurs reprises, la France, à la diplomatie universelle, continuera de parler à tous les belligérants et sera toujours un artisan de paix. Et encourage tous ceux qui ici peuvent avoir des avis différents à les exprimer avec beaucoup de modération, beaucoup de concorde et de recherche de cette paix sans laquelle ces grands mouvements qui sont à prévoir entre le nord et le sud de la Méditerranée ne pourront pas s'effectuer dans le calme et dans l'intérêt général. Pardon d'avoir dû laisser des lunettes en m'exprimant, mais je dois gérer un petit souci visuel. Merci. Thank you, Mr. President, for your great intervention. Now the floor to the Vice President of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean, Mr. Abdelkhali Khail. Mr. Khail. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصحاب السعادة الزملاء الأعزاء يسعدني ويشرفني أن أكون معكم باسم برلمان البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في هذه الفعالية الهامة حول موضوع ذي راهنية قصوى. وأغتنم هذه المناسبة لكي أهنئ البرلمان الإسباني برئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، كما أشكره على الدعوة الكريمة. لقد شكلت سنة 2010 سنة مفصلية في تاريخ التعاون بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من خلال التوقيع على اتفاق تعاون المشترك، إذ منذ ذلك الحين أصبحت العلاقة بين المنظمتين متينة سعيا لتحقيق الأهداف المشتركة. الزملاء الأعزاء، لا يخفى عليكم أن الأمن والاستقرار هما في صلب انشغالات واهتمامات برلمان البحر الأبيض المتوسط. هذه المجالات تجسد بحق الإرادة المشتركة للدول 35 الأعضاء في البرلمان بمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج، وعليه أجدد التأكيد على استئناف مشاركة البرلمان الإسباني العضو المؤسس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في أشغال جمعيتنا العامة الأخيرة، يعتبر قيمة مضافة ستساهم بلا شك في تقوية وتعزيز قيم التعاون والتآزر بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط. لطالما شكلت منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ ملتقى متميزا وفريدا
للقاء والتواصل والحوار وحركية الشعوب التي تعيش على ضفافه، غير أن هذا الحوض يواجه في وقتنا الراهن تحديات جمة في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها. وقد زادت حدة هذه التحديات مع عدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فضلا عن الحرب العدوانية الطويلة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، إضافة إلى تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاستخدام غير المنظم للذكاء الاصطناعي ونقص الموارد الطبيعية والتدفق الهائل والاتجار غير المشروع بالبشر. وفي هذا السياق تشكل الدبلوماسية البرلمانية اليوم أكثر من أي وقت مضى أداة متميزة ولا محيد عنها لدعم واستكمال جهود المجتمع من أجل تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، حتى عندما تنقطع العلاقات الرسمية بين الحكومات. فعلاقة بارتفاع تدفقات الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تشارك الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بانتظام في دراسة ومناقشة تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة دفاعاً عن سياسات الهجرة الآمنة والمنظمة. وعلاوة على ذلك تساهم الجمعية عبر حملتها التواصلية ضد الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في خلق مستوى مشترك من المعرفة والفهم بين برلمانييها في منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج، سعياً لتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والتركيز على الخدمات التي يجب تقديمها لضحايا هذه الجريمة وخصوصاً النساء والأطفال. ومن أجل مقاربة جماعية ومنسجمة لمواجهة تحديات وفرص المستقبل، تلتزم الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالمساهمة بشكل فعال في تطوير ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، كما تعمل جاهدة على حث الدول الأعضاء على تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل بناء على طلب السيد الأمين العام للأمم المتحدة. وختاما، إننا واعون تمام الوعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا حتى نترك للأجيال القادمة عالما أفضل ينعم فيه كل مواطن بالحياة الكريمة أينما حل. وما مساهمتنا في فعالية هذا المنتدى إلا تعبير عن رغبتنا في ترك أثر طيب في مسار مستقبلنا المشترك. شكرا لحسن اهتمامكم. شكرا. Thank you very much, Mr. Vice President of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. And now the floor to the Mediterranean Youth, representative of the Anna Lindh Foundation, Ms. Yasmin. Thank you very much, Your Excellencies, distinguished delegates. It is a true honor to be here today as a youth representative of the Anna Lindh Foundation and to contribute to this high-level conversation on one of the most pressing and complex issues facing our region. Migration in the Mediterranean is not a temporary disruption. It's been a structural and multidimensional reality of our region. People have moved across these shores for centuries, shaping a shared space that is at once cultural, social, and economic. To respond effectively, we must reframe mediation, a new frame that calls for long-term planning and coordinated governance, not episodic or reactive policies. This also means rejecting fear-based narratives and embracing intercultural exchange as a source of resilience, not risk. Yet, the challenges remain: fragmented governance, securitized approaches, limited legal pathways for migration, political constraints, and most recently, a very damaging information environment where disinformation and hate speech, especially designed to target the youth, fuel mistrust and polarization. All these factors hinder both effective policymaking and public support. We must therefore act on multiple fronts.
First, we need to invest in cultural and civic infrastructures, education, language, youth centers, as foundational elements of early stage reception and integration. These are not secondary measures. They are essential for long-term cohesion, particularly in diverse urban areas. Second, we must recognize the strategic value of intercultural and intergenerational dialogue. These are not symbolic activities. They are concrete tools to anticipate and mitigate socio-political tensions, foster mutual understanding, and build inclusive communities across both shores of the Mediterranean. Third, we must tackle the roots of forced migration, be it conflict, instability, lack of opportunity, economic difficulties, or climate pressure. These are long-term drivers that require sustained joint action, not only through border policies, but through development, education, and youth employment in countries of origin. At the regional level, the opportunity is quite clear to move from fragmented responses toward a truly European and Mediterranean migration framework based on shared responsibility, policy coherence. Such a framework must also be inclusive, bring in civil society, local actors, and international organizations to strengthen both effectiveness and legitimacy, and also design policymaking on equal footing, not just management. This is the time to move from managing consequences to actually governing complexity with foresight, partnership, and shared values. Thank you very much. Thank you, Yasmin, for your great indeed, today, with all the discussion which have been here and all your participation, I think that you have been making a great job. I'm really enjoyed of your way of thinking, of your depths for the problem of migration, and I think that you have been presenting a new idea can be used for a new strategy to deal with this big problem and how to use it to the benefit of both countries, the North and the South. Thank you very much for all the people which have been introducing themselves with the good ideas, and I hope to see you tomorrow with a great idea more for tomorrow. Thank you very much.